Sir, please come on stage. We welcome our principal sir, Dr. Please sir on the stage please. And Madam, please you are on. Madam Ashwin? Madam Ashwin. To begin on the second day, I am requesting on behalf of the organizing committee of the National Symposium to start with the onset note. Sir, the stage. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Respected Principal Sir of our college, Dr. Dhruba, respected IQAC Coordinator, Dr. Shobhana Ghosh, my dear colleagues and students. Today is the second day of a two-day national conference organized by the Department of Botany, Dhruba Halder College. On angustifolia, we have developed one variety named Sona. Catharanthus roseus, we have developed 4 varieties: Dhaval, Nirmal, Parbal, and Susil. So, out of this Catharanthus roseus, there are 2 main components are there. One is vincristine and another is vinblastine. So, these both components are used for making the anti-cancerous drugs. Then Matricaria chamomilla, we have developed 5 varieties. Then Chlorophyllum borebilum Safed Musli, we have developed some Och. Then Chrysanthemum. So we have developed number of varieties, and these varieties are now common and popularized among the farmers for development of enhancement of their income, because now the farmers are cultivating these aromatic or medicinal plants with a group, like you are talking about the self-help group. So our women can make self-help group, and they can process these material. They can cultivate these medicinal plant, aromatic plant in their field. After cultivation, they can primary process these materials, and they can sell to the industry. And after the selling, their income will be quite good, quite better than the existing crops. So Rauwolfia serpentina, then West Bengal is again higher producer and supplier of Rauwolfia serpentina in India. Then Silybum marianum, Bidania somenifera, because the West Bengal climate is not suitable for Bidania, so Bidania is cultivated in South India as well as in Rajasthan. So these are some medicinal plant varieties which was developed by CSIR CMAP and popularized by us. And some are the medicinal plant, aromatic plants, because there are difference between medicinal aromatic plants. Medicinal plants is having alkaloids, and aromatic plants is having essential oil. Both belongs to secondary metabolites. Okay. So Mentha arvensis, there are 6 varieties: HY77, Gomti, Himalaya, Kosi, Simkranti, and recently we have developed Simunnati. So you will be surprising that India is the highest producer and exporter of menthol mint, and we are supplying its oil and the allied products in about more than 145 countries. Earlier China was the number 1, but now since 1990 India is the number 1 producer of menthol mint. Then lemongrass again India is the number 1 producer and exporter of lemongrass in the world.
We have developed 5 varieties. Due to these varieties, India succeeded become a #1 supplier and producer. Vetiver. This West Bengal can be a good area for cultivation of vetiver because its need the waterlogging condition or some moist condition for the cultivation. So KS1 and Simriddhi, there are 2 varieties which was developed by our institute and it is adopted by the farmers. Apart from this, Simbopogan Veterinary Citronella. Citronella is again the crop for West Bengal. Then Simbopogan Martini, this is the Pamaroja. Its need harsh climate. It cannot be good for West Bengal climate. Then Pelargonium gramineolens, this geranium can be cultivated in West Bengal. Then Osmum basilicum, Osmum sanctum. Osmum basilicum is sweet basil. This is the Tulsi variety. And the Osmum sanctum is Puja Tulsi. We have developed Sim Angna, Sim Ayu, Sim Kanchan. Apart from these 2, we have about 45 accessions of Osmum in our research farm. Then Mentha spicata, spearmint, we have developed 2 varieties. Then Osmum americanum, we have developed 1 variety, Sim Jyoti. Then Mentha piperata. Then Roja damascena, rose, West Bengal is known for production of rose. So this Roja damascena is the oil yielding variety, oil yielding species, and we have developed 2 varieties. One is Noor Jahan, another is Rani Sahiba. Then Pacholi can also be cultivated in shades area, orchards in West Bengal. Then metric area Camomilla can also be cultivated in West Bengal. So these are the some varieties which was developed by CSIR CMAP and popularized among the farmers for harvesting the better income and better livelihood opportunities. So these are some pictorials of our varieties developed by CSIR CMAP, like menthol mint. We have developed Kosi, Kranti and Simunnati. Then Sim Arogya, Sim Sanjeevani and Artemisia annua. Then Sim Briddhi and Kusnalika in Khas vetiver. Then Krishna and Sim Sikhar was developed in lemongrass varieties. Then Sim Soumya, Sim Ayu, Osmum sanctum varieties are there. Then Posita is Ashwagandha, Bidania somnifera. So this is the plants for the dry land. So these are the plants, major plants. We have established the success stories among these plants, and farmers are getting very good income from their small land holding areas. So you people can also popularize these crops in West Bengal. So if we talk about menthol mint, due to the research, due to development of the varieties, India has transforming from importer country to largest producer and exporter in the world since last 30 years. India contributes about more than 90% of total world production, and Uttar Pradesh contributing 80%. So now the area of the menthol mint about 3 lakh hectare, and we are annually producing 40,000 ton of the oil and generating about 6 crores of man days annually. And we also the dependency of 4 lakh families and creating livelihood through the cultivation of this menthol mint, and we are generating every year more than 4,000 to 5,000 crore revenue in our GDP. So due to the research, due to the development, due to the popularization and adoption of the farmers of these varieties, India is the #1 and contributing more in the in Indian economy. So due to the aroma mission, we have also implementing aroma mission. So CMAP, due to the varieties, we have the largest producer and exporter of lemongrass, and our Honorable Prime Minister has talked about the cultivation and the popularization of our activities with the tribal farmer, with the farmers, with the women farmers for 2-3 times in their Mann Ki Baat. So we have also developed number of varieties in Khas, and the KS1 and Simriddhi varieties are quite common.
among the farmers, and they are harvesting about 9 to 10 kilogram per acre of the khas oil, and the total area covered is about 15,000 acres in mostly in Uttar Pradesh and South India, and the total oil production is about 100 ton, and the oil value per kilogram is about 15,000 to 20,000 rupees per kg, and the total value is about 1300 to 1500 crore annually we are contributing in their in Indian economy. So we have developed one variety of this khas, and our honorable Prime Minister has has dedicated our variety to the South Indian farmers, salt affected areas in 2016, and we also cultivating khas in the nearby river bank, because it can be cultivated in drought area as well as in waterlogging area. So we have taken the Brahmaputra area in Assam, and for the cultivation of this. Bihar and Uttar Pradesh is also selected for the cultivation of vetiver for the generation of income in the income of the farmers. So if we talk about Artemisia annua, this is the medicinal plant, indigenous production of anti-malarial drug through the farmers' participation. So we develop this Jeevan Raksha and Sim Sanjeevani variety. Earlier we are importing artemisinin and artemether, artesunate from the China, but now due to the efforts of CSIR CMAP development of the varieties and agrotechnologies, farmers are cultivating this Artemisia annua on their field, and they are getting very good income, because this is the annual crop and total 90 days crop, and they are getting more than 75,000 per acre per annum. So this is again very good crop. Sim Sanjeevani is the major crop, and artemisinin content is about 1.2% and gives 10 to 12% higher yield than the earlier variety was developed by our institute only. So now industry and farmers are adopting. So we have transferred this technology to more than 7 industries in India, and they are popularizing these varieties to the farmers and cultivating cultivation of this Artemisia annua on their field, and after the cultivation they procure the leaves for the extraction of artemisinin from their factory. Then again ashwagandha can be a good crop, because but it can be cultivated in some drought area condition and having the good sandy soil, because this is the root yielding crop. So root can be having very good growth while cultivating in the sandy areas. So we have developed a very good variety, Simpusti variety, having Vedonolite A rich. This is the Vedonolite A rich variety, and popularized among the farmers for their income generation. In turmeric, because in West Bengal most of the farmers are cultivating turmeric, so CSIR CMAP has developed one very good variety named Sim Pitambar. Then Sim Pitambar is having a very high curcumin content. The total curcuminoid, not curcumin, the total curcuminoid content is about 12.5%, and the dry rhizome recovery is 22%, and the rhizome yield per hectare is about 60 to 65 ton per hectare, and the days of maturity is 80 to 180 to 90 days. So this is a very good variety available with our institute, and this we have popularized these varieties among the farmers and the industry. So we have also developed whole genome of the basil. We have generating whole genome in India. We have we have studies whole genome, and we use the genome for the development of our varieties. So we have developed number of product using the osmum oil and osmum extract, and these varieties are quite common among the farmers. So whole genome sequence was also established by this institute, because this is the traditional Indian medicinal crop.
So one, you also know about the asparagus satavar. Okay, so we have developed one yellow satavar variety named Sim Sunahri. So yellow satavar is having very good saponin content, about 11% saponin content is available in their roots. So it is quite common among the industry and among the farmers, and farmers are getting very good yield, about 97 ton per hectare. Then Sarpagandha, Rauwolfia serpentina. We have also developed one variety named Sim Seal, which is yielding about 18 to 20 ton, 18 to 20 quintal of roots per hectare, and the reserpine content is 0.03 to 0.035% in their root. And this is a very good, very common varieties available with the institute for the farmers and development of the entrepreneurs. Then Phyllanthus amaris, this is the Bhu Amliki. Bhu Amliki is available in the rainy season, and we have developed one variety named Sim Jeevan, which is quite common among the farmers, and the height of the plant is about 60 to 65. And if you see each and every liver tonic, you will find the Phyllanthus amaris in their preparations. So Simispurti is there. Simispurti is the variety of Kemach. You know Kemach? So Kemach variety we have developed, Simispurti. This is developed for the L-DOPA, because L-DOPA is the major component, and the L-DOPA yield is about 18.70 kilogram per hectare. So these are the entrepreneurship opportunities in cultivation, and now we are talking about the entrepreneurship opportunities in processing technology. So we have two groups. One is primary processing, another is secondary processing. So primary processing can be adopted by the women on their field, and the secondary process can be adopted by our young girls and the youth for the further processing and supplying the material to the industry. So we have developed improved processing technologies such as distillation technology, extraction facilities, which is economically important for medicinal aromatic plant. And these are the very common. This is not very peculiar or very scientific. So primary processing is very common, can be done by the farmer, can be done by the woman on their field. So you know, once if you cultivate any aromatic crops, you need some distillation unit. So we develop field distillation unit, which can be installed in the field itself. So after harvesting of the aromatic crops like lemongrass or Palmarosa or Citronella, the distillation units are required for extraction of the essential oil. So this is the primary processing, and we have developed number of distillation unit, fixed distillation unit, and we also develop mobile distillation unit, a small distillation unit. This Sim Asika can be utilized for extraction of rose water, because rose water is quite common among the women. So if you have rose plant, then you can extract the rose water. You can make rose water with your own creation, because this is the 25 kilogram per batch, and if you put 25 kilogram of rose petals in this machine, then you can extract about 100 liter of the rose water, pure rose water, which can be used for food, which can be used for cosmetic purpose, which can be used for other purpose also. Then Sim Asvika, Sim Unnat Asvika we also have. So this unit is utilizing for extraction of oil, rose oil. Rose oil is the main product, and the byproduct is rose water. So both can be extracted by the. So the secondary processing, we have number of converging technologies, like if we have menthol mint oil,
that can be made in crystals. Then if we have we have aloe vera juice, gel, powder making technologies we have. Then processing technologies and plant design we have for production of anti-malarial drug. Okay, for extraction of artemisinin from artemisia leaves. Then we have technology and plant design for production of hepatoprotective drugs from silymarin. One plant is there, Silybum marianum. So the seeds are used for extraction of silymarin. Then we have improved distillation technologies for extraction of mint, vetiver. This comes under the primary processing. Then we have one very good plant growth promoting agent, that is chyliterpinone technology. We also have that leaves can be utilized for extraction of the chyliterpinone from the plant named Chyllicarpa microphylla. Then we have process technology for plant design and production of the rose oil that we have already discussed. Then we have production technology for making concrete and absolute of tuberose, because tuberose, jasmine are the quite common in West Bengal. So in off season, farmers are just throwing their flower. So that can be used for making concrete and absolute. We need some solvent for the extraction of the concrete and absolute, and these concrete and absolutes can be used for raw material for the aroma industry. Then processing technologies for fractionation, derivatization and value addition of essential oil like from citronella, because in lemongrass the main component is citronellol. The main component is citral. So we can convert this citral, extract the citral from the lemongrass oil. So we have this technology. So these technologies is quite common for industries of aroma industries as well as in for the cosmetic industries. And we have these also very common for pharma industries like Artemisia annua, silymarin, then Chyllicarpa. So these are the very common. We have also having the extraction of curcuminoid from the turmeric. Okay, then piper from the piper longum, piperine from the piper longum. So juice, gel and sap powder from the aloe vera. So we have the technologies. Anyone can come and we are ready to transfer these technologies. So recently we have developed one technology, that utilization of offered flower for making incense stick, dhoop, cones, samrani cup. So develop number of women entrepreneurs in this area. So this is women entrepreneur was appeared in Shark Tank. So with our technology in 2019. So that brand is Nirmalia brand. This is a common brand, very popular brand, Nirmalia brand. This is a Delhi-based woman entrepreneur. So she is representing CMAP in the Shark Tank. And our honorable chief minister was visited with our institute, and they are interacting with our entrepreneurs. And these technologies can be transferred to any entrepreneur, any woman entrepreneur, any SSGs for the development of the their industry. So most of the the rose water, we are also organizing training program for women. So most of the women are participating in our training program. So we also have very good modern testing facility. Most of the instruments are we have with our NABL accreditation facility. That facility are offered for industry students and the farmers for and we are also organizing number of training programs for making the entrepreneurs, especially for women. In 1 year we are training more than 5 to 10,000 farmers, women and entrepreneurs for development of the entrepreneurship and their startup. So we also organizing the awareness program in rural areas for the development of entrepreneurs. And every year we are organizing Kisan Mela, Farmers Fair on 31st January. So anyone interested in participating in this
Kisan Mela, they can come over there and they can participate in our this program. So we transfer the technology and also providing the consultancy to entrepreneurs. This is he is Mr. Biswajit Mohinta from West Bengal. He has taken number of technologies from CSI CMAP and he developed industry in West Bengal as well as in Tripura for making sanitary pad, for making shampoos. You can contact with uh, Mohinta for the development of this uh, program. So we also have number of product development which can be transferred to the women participants. So we have number of categories. These categories are skin care, hair care, pain relieving, hand and surface disinfectant, mosquito repellent, health and hygienic formulation, and nutraceutical. So these are our common groups. These technologies have already been developed based on the green entrepreneurship, based on the medicinal and aromatic plant raw materials. So these are the we have some representative samples, like we have one very good patented technology. Most of our formulation are patented in India as well as in different countries. So this is the crack nail. Most of the heels and the hands are cracked in the winter. So we have, but this is not their habit. This is very common, and this is a fungal infection. So we have developed one crack nail. This crack nail is based on the turmeric. So we develop and we have transferred this technology, and we also perform the clinical trial in the hospitals and collected the feedback. Then we have aloe vera based hand wash and face wash with essential oil. This having cleansing and very good smoothing properties. Then we have the lip balm. Then lip balm is also very good, and we have transferred this technology to Himalaya Drugs, and they are exporting this formulation to different countries. Then in hair care, we have a khas-based, vetiver-based hair care formulation, that is shampoo. Then geranium-based anti-dandruff shampoo we have, and anti-dandruff sim case oil also we have. So these are the technologies available for transfer. Then we have a group of health and hygienic product like floor mopping, insect repellent emulsion. This is essential oil based, having lemongrass and citronella, and this is a phenol free, because we are using phenols in the home and we are creating the internal pollution in our home. So we reduce the phenols in our household. So this can be generated, this can be produced by the woman entrepreneur. Then we have soybean, and then gel based hand disinfectant. This is aromatic pure molecules, is the bioactive. Then clean gem, again aromatic natural floor cleaner. This is again acid and phenol free, water soluble lemon oil. Lemongrass oil is the main component, so we get the lemon fresh aroma in our home in about more than 12 hours. Then we have developed low cost sanitary napkin. This is the women based entrepreneurs. This is biodegradable, natural absorbent, essential oil. We are using one strip that is having the essential oil strip, antimicrobial strip. So essential oil based pain balm. This is the main menthol mint based pain balm, named in Pain Chew. Then we have Relaxomap, one very good massage oil, having essential oil, about more than 7 to 8 essential oil are there. Then we have polyherbal toothpaste. So this is very good toothpaste. It prevent to making biofilms. Okay. And then we have one very good essential oil based diffuser formulation. It's remove most of the microbes in our areas. It's reduced bacterial, fungal, even viral. We developed this formulation in COVID in 2020. So we have one very good skin protectant using Nagarmotha, because Nagarmotha production is in your state. West Bengal is the major producer of this Nagarmotha.
and they are supplying in other part of the India. Then we have therapeutic formulation. Anti-diabetic formulation we have. This is a very common formulation. It is BGR34 is available in most of the medical stores. So it's regulate blood glucose in pre-diabetic patients, effect in restoring the fasting blood glucose in 90 days of intake, restore up post prandial blood glucose, जो PP, it's PP in blood glucose in 30 days, normalize the glycated hemoglobin, HbA1c in 90 days. Then preclinical studies we have carried out in BHU and one hospital in Pune. And this technology was transferred to Emil Pharmaceutical, that is Delhi based, and they are commercialized in the name of BGR34. So we have recently developed one psoriasis cream, because this plant-based non-steroidal, this is very good non-steroidal cream formulation for psoriasis and skin inflammation. So this technology was also transferred to one company, Lucknow-based company. They are going to commercialize this product. And we also have the essential oil-based polymeric bead for mosquito larvicidal activity. So in larva stage, we repel and we clean the larva in the ponds. So we developed and transferred this technology to one Jaipur-based company, and they are coming to for commercialization. We have number of nutraceutical products like False. So we use amla and bale for making this formulation, and this is very good formulation for gut immunity. If our gut is good, then everything will be good. So we use this formulation for enhancement of our gut microflora. Then we use Herbichew. Herbichew is the tobacco and nicotine-free herbal formulation with oxidoreductive potential from the extract. And we are not using any tobacco, and we are not using any nicotine for development. And it can be a good solution for de-addiction of the pan masala, de-addiction of the gutka in the society. Then we have a very good rasayana-based immunomodulator formulation. This is Aule. This is like Chyawanprash, but we use only 12 well-known Ayurvedic herbs, which is cultivated by the farmers, because most of the herbs used in Chyawanprash, they are not available. So we are using just 2-3 herbs for making our Chyawanprash. So we use 12 herbs. That's contributed very good impact, having just that 54 herbs, because Chyawanprash is having 54 herbs earlier, but now there is no availability of these 54 herbs. So we use our proprietary medicine, that is rasayana-based immunomodular Aule. So we use only 12. So the green technology for making this lutein. Lutein is the key precursor, key compound of the making vitamin A. So we use Tagetes erecta, the marigold flower, for extraction of this high purity lutein, and we are not using any hazardous chemical. We are only using the green solvents, and we have transferred this technology to one company. So we also having some very good technology, vanillin. Everybody is eating vanillin, but they are not. They don't have any idea to where from vanillin is come. So most of the vanillin are coming from the synthetic sources. So we develop very good lead, and from the long, this is clove and our tulsi. So we develop these essential oil for making the vanillin production. So apart from this technology transfer, we have a small incubation facility. Any woman entrepreneur, any SHG can come over there, and they can utilize this facility
technology business incubation center for a period of 1 year. We give our formulation to them for the marketing for the period of 1 year. Once they establish with their brand, they can take the technology and they can establish with their own factory. So most of the our technology partners are women, and most of the 80 more than 80 startups has been benefited by this technology business incubation facility. So this technology was transferred, this BGR34 was transferred by our institute to Emil Pharmaceutical, and they are marketing in the name of BGR34. So the success story, this woman led this unit was established in Meghalaya. So we have established one sanitary pad making machine in Tura district, Tura district, and they are making the sanitary pad, and they are supplying with the help of government to the different girls schools, and government of Meghalaya is distributing free of cost of this sanitary pad in the schools. So these are the women entrepreneurs developed through efforts of our medicinal aromatic plant based women entrepreneurs developed under Aroma Mission. So one Manisha Nigam, she is the founder of Prakriti Divine Incense Gurgaon, and she is developing the incense sticks and other products using offered flower. Then Pratibha Loyal, she is again director of Nirmal Nature, making different type of products. Then Rupali Londe, she is founder of Janaseva Foundation. She is having more than 1,000 women in their group, and she is making sanitary pad in Maharashtra. Then again we have Rosani. Rosani is the director of Mahendra Sun Rising Agro products in Jharkhand. So she is making number of products, essential oil based products. Then Rupali Pednekar, she is again belongs to Maharashtra. She is cultivating vetiver and Pamaroja. Then Alka Dankesh from Gujarat, she with the help of CSR CMAP, she developed a number of products in medicinal aromatic plants. Then Dhanlakshmi, she is from Tamil Nadu. She developed vetiver based products, and she is also cultivating aromatic plants. Then Chinnamal, she is from Karnataka, and she is also developed a number of products of cultivation of vetiver and vetiver essential oil, and that essential oil is being utilized for making cosmetics. Then Vigyani Kumari, she is from Orissa. So she is also adopted cultivation of lemongrass. She is one tribal woman, belongs to Uttar Pradesh, Lakhimpur district. So she is Shiv Kumari, she is Tharu tribal, and cultivating menthol mint on their field, and popularizing among more than 300 women in their society. She is Dr. Yamuna Devi. She is a managing director of Swastik Entrepreneur from Tamil Nadu. She is cultivating aromatic plants and popularizing among the other women entrepreneurs in their field. And she is also developed number of products. So again, she is Anantham. She is a woman nature eco products. So she developed number of products in using women. Then she is Srimati Padma Iyer Kaul. She is from Mathura. So she developed candles and aroma mission and aromatic plants, and mostly vetiver based aromatic essential oil. Then number of she is Mrs. Pradhan. She is from Orissa. So she also developed aromatic plant cultivation. Then Dhanalakshmi, she is from Karnataka. She developed, exporting the rose water to other
other countries. She is Deepalia. So she developed number of products using essential oil with the help of CSR CMAP, and she is Kailumung from Riboy, Meghalaya. She also developed number of products and popularized among the like soap, insect repellent, floor mopping. So most of the entrepreneurs belongs to women. So we have very good success story with the development of entrepreneurship in especially in women. So again, Manisha Nigam and others are there. So number of products. So this is very good move for utilization of apple product for making incense stick. So this is especially for women. So this project is called Sakshma. Sakshma means enable women, enable project. So we trained more than 10,000 women in through CSR CMAP for making this move. So working with, we cover more than 9 to 10 SDG goals, addressing SDG goals for their sustainable development goal through our work. So thank you very much for your patience listening. If you have any question or if you have any query, then you all are welcome. আরো শুভাশিস তুই বলবি আমাকে ভুলে যাবো Delivery, like it is an eye-opening, it's an inspiring, it is motivational. I think there are a long list of words to say, but sir, again from the Georgia Halder college family with folded hands, we convey our heartiest gratitude for your deliberations, and it is a wonderful opportunity for our students, I should say, that you have shown multiple pathways by which they can excel themselves from their book learning knowledge. So again, once again, sir, we would be happy to have you in the future on our campus so that you can, practically demonstrate a lot of things. And also we would look forward that we could pay a visit to your place with our students so they would be further motivated, and maybe in this NEP model where they have to do rather lot of practical internship works, so they will find an opportunity. So this is a request from our end, and we will definitely stay connected with you. And we are again grateful that you have shown so many opportunities in West Bengal. You have centered your talk with multiple plant varieties from West Bengal. So we do have the resources. Only thing we have to explore, and this is for the students I'm talking about. And we have personalities who are always there to extend the hands for you, lend you the hands, give you the knowledge, give you the supervision. So once again, we convey our thankfulness to sir and hope to be stay connected with you. Thank you so much. Thank you. Sir, All the best. Sir, may we request you to stay a few minutes more? Yes, we have a question from our HOD chemistry department. So please, sir, come here to have your question to sir. Thanks a lot to our honorable speaker. We exposed a lot. He explained the importance of medicinal and aromatic plants, its market, its technology, its entrepreneurship development, and we exposed a lot. I have two questions related to it. One question is that in ancient era, in 5,000 years ago, the Indian knowledge system has been developed, especially in Indian medicinal systems.
they used in human beings, and it is tested and trusted by them. And but nowadays we are using the extract from it and using in and applying in rat and rabbit in pharmacological development. Then we are doing the clinical trials. Then I think the human tested and trusted medicine that are used in ancient era, that is based then now it is used. But what are the constants behind it, that the people are not using the Indian medicinal plants, although we are exporting them to other country or abroad? One question. Another question is that we are extracting the compounds, but there are no such specific solvent to extract all the active ingredients. Then how can it act wholefully? That means as a whole. How it will act as a whole? Please. Thank you, sir. Your first question is the extraction and the scientific validity. So we have a very good team of scientists of about 100 scientists we have. We have different groups, and we also have very good microbiological as well as animal facility. And apart from our animal facility, we have the tie-ups with medical college Lucknow, and we have tie-up with number of medical universities for the clinical trial, even like in BHU and other medical universities are there. So we after clinical trial, after the whole efficacy, Sir, toxicity. please unmute yourself. You're not audible. Yeah, I'm. Hello, I'm audible. Hello. 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 Now audible. Hello. Hello, sir. Yeah. Hello. 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 Sir is not audible. Something from our. Sir, just a minute. Okay. Yes, sir. Please say Hello. hello if you can see. Hello. Audible now? No, sir, it's not. Just a minute. We are sorry, sir. Due to some technical issues. আরে ওই স্পিকারটাকে দিয়ে দে না। হ্যালো, স্পিকার তো কি স্পিকার? ওই যে ল্যাপটপে কথা হচ্ছে না, আমার এখানে কথা হচ্ছে, ওই ল্যাপটপে ওই স্যারের কথা শোনা যাচ্ছে না, আমি শুনতে পাচ্ছি। ওই ওখানে স্পিকারের সে প্রবলেম। মাইক্রোফোনটা দিয়ে দেবো? মাইক্রোফোন না, হ্যাঁ, ওই যে সেই হেডফোনটা দিয়ে যেটা বোঝা হচ্ছে, হেডফোনটা বুঝে দেয়, নাহলে হবে না। ওই তারটা দেওয়া আছে তো, দেওয়া আছে তা। আবার এ করো, হ্যাঁ, ভালো করে দে, এবার ওখানে তো হওয়ার কথা। Now audible? না আসছে না। তাহলে ওদিকে সেই ভলিউমের দেখগুলো ভলিউম কম বেশি ব্যাপার আছে। এই বাড়িয়েছো? ঠিকই আছে। ইউটিউবে সাউন্ড আসছে, স্যারের সাউন্ডটা ইউটিউবে আসছে, এখানে আসছে। ইউটিউব থেকে লিঙ্ক হচ্ছে হ্যাঁ। Hello. Hello. Now audible? Hello, sir. Yeah. No, still he is not audible.
Sir, please carry. Yeah, hello. 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 এটা off ছিল তো। হচ্ছে স্যারের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। No issue. You can write. I can write. I will reply. Sir, yes, sir. Now it's okay. Yeah. Okay. 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 Bye. আমার এই ফাংশন লেখ মোবিয়াদি একবার স্যারকে ফোন করো, স্যার লিক করে গেছে ওই দুটো কোশ্চেন একটু বলো যে আরেকবার জয়েন Well, hello. Well, we are now moving on to our next speaker of the session. I mean, due to technical error, we could not hear directly from sir. I would request the students to please settle down. হ্যাঁ তোর এটা বল তোর শুভাশিস তোর কোডটা বল, তাড়াতাড়ি বল কোডটা। তাড়াতাড়ি বল, অফ হয়ে কিন্তু। তাড়াতাড়ি বল। ওই হ্যাঁ বল। লাগবে না হ্যাঁ বল। এস ই বল। কিউ বল। তারপরে ইউজে আই। তুই জয়েন করা দাঁড়া। হয়নি?
Good afternoon to all of you. Myself, Dakshin. I'm the founder of Entrepreneurship Capital. I'm a lecturer in the Department of Botany at Barasat College, and I'm a research scholar from Jadavpur University. So before the discussion, I would like to express my thankfulness to Dr. Bobina Madam because of his warm invitation and Malini Madam for his warm hospitality and the principal sir. So before the discussion of the topic, I would like to express that is the terminology that is the empowering woman through the green entrepreneurship. So what is entrepreneurship? Entrepreneurship is basically an opportunity to giving a woman the full right in any access to the leadership, to the societal impact, to the education and in all the spheres of life and the discrimination from the gender basis. So the main key elements of the entrepreneurship is there's the innovation and creativity, the risk-taking capability, the resource management, the value creation, and the leadership and the decision-making power. Because if you consider yourself to become an entrepreneur, you should have this kind of qualities. Otherwise, you can't survive in this scenario. So, what is green entrepreneurship? Green entrepreneurship is basically a sustainable eco-friendly model that minimizes the global impact by reducing the chemical hazardous elements and the harmful elements. So it also integrates the environmental conservation, the sustainable resource utilization, the circular economy principle, because whenever you use something and there is a production of the empty wastage, so we should use this wastage again for the reuse and the recycle purpose. So eco-friendly production as well as the consumption is very important because whenever you just went for a laboratory or any kind of industry, there are so many chemical wastages and the solvents are also carcinogenic. So the eco-friendly production as well as consumption is very important. And last but not the least, the profit and the planetary protection is important. So what is the main objectives of green entrepreneurship? That is reducing the environmental damage, promote the sustainable development, utilize renewable resources, encourage the eco-consciousness to the consumer, climatic changes, biodiversity conservation, sustainable economic growth, and the healthier lifestyle promotion. So there are some segments of green entrepreneurship is there. That is the sustainable agriculture, which covers the organic farming, the medicinal aromatic plant cultivation, there is a green cosmetics and herbal industry, which is actually my domain. That is the botanical skincare, hair care, essential oil, aromatherapy, and the natural perfumery. The biotechnology and research area also cover the plant genomic research, the phytochemical extraction, that is basically a part of a chemical engineering and bio-based innovation. The waste management, the circular economy, that is the use of biofertilizer, self-renewable energy, the biofuels, and the biomass production. Nowadays, the ecotourism, conservation, and the ethnobotanical exploration is also very important. So, before the starting of the today's context, that is the women empowerment. Women empowerment defines the process of enabling the woman to toward rights, opportunities, power, and freedom to all areas of life. So, if you consider that you become a woman, so now we are so modern, but the women still in some of where they are so much in the backwards. So, if you just can increase your resistance power to all those hazards, you should increase your resilience power. In that arena, whenever you proceed anywhere, there are a lot of obstacles are coming or hindrances into our pathway. So, you should just increase your patience also, become an entrepreneurial journey. There are so many sleepless nights I have also covered because the lab experiments, the testing, the process, and I went to different states of India in many kind of research institutes in the last 3 years also. So I just now introduce my brand, that is the Real Origin Aesthetics. Is basically a bio-entrepreneurship model. Bio-entrepreneurship is basically the drive of knowledge and innovation traveling from the academic world to the industrial platform.
In my brand, that is Real Organic Aesthetics, established 2019, we basically deals with the botanical herbs, the herbal concoctions, essential oil, floral extracts, fruit juice, dry herbs, petals, seeds, and we already engaged my 3 to 4 students for the different purpose. One of the students is covering the collection of the plant parts in the different regions or states of India, and rest of the students are involved in the formulation part. And the boy is here who is dealing with the marketing. So what is bioentrepreneurship? It is basically an intersection of biology and entrepreneurship. That is an innovative solution to address any kind of management. The regulatory compliance is also there, and there is a collaboration with different kinds of universities, because in West Bengal we don't have so much infrastructure. So I went for IIT Kanpur and IIT Bangalore for the cryo-engineering techniques, because whenever we deal with some biological agents, the shelf life is very important. I made some formulations, and I think that after 3 to 4 days it becomes destroyed. So I think we introduce some new technology for the preservation of the compound. If we can't use the proper preserve technique, which is eco-friendly too, we can't proceed for the bioentrepreneurship program. So ethical consideration is also there, and there is a lot of certificates required, like GMP, ISO certifications, and the chemical-free certification, certification, and real organic aspects. We get all the certificates after the formulation and the testing of the products in the India. So what is the background? From my childhood, I was absolutely fascinated by the enchanting worlds of botany. So that my childhood passion is become a lifelong commitment for the crafting of different types of cosmetics and fragrances. Because the natural plant extracts have their genomic intelligence as well as the aromatic precision. So it doesn't require any kind of synthetic formulation. I try to consider all the skin compatibility, the efficacy and stability during the formulation. I mentioned the picture here because IQ is very important for research, but I think that EQ is more important for an entrepreneur, because EQ increase your resilience power. IQ drive your research point. The sustainability, the consistency, the consistency is just provided by your EQ. Because as a woman, a lot of women are suffering from so much emotional turbulence. So if you can't increase your emotional quotient, you can't be capable to proceed in this huge race. So why real phlogistic aesthetic has been coined? The botany students are here present. We know that phlogiston is a molecule which is responsible for flowering in the plant. So there is a genetic signaling pathway that is regulated by the homeobox gene and madbox gene. Different kinds of plant parts are there, floral molds are there that can be developed by the madbox gene. So phlogiston play a very crucial role to unraveling the molecular mechanism that controlling the plant flowering and adapting the crops. So that they just put this name. So what is our philosophy? We believe that the beauty product made up of living substances or the plant extract that contains some vibratory energy of life. So our philosophy is that you cannot take it inside. You shouldn't use it in your skin also. This is because we just use the ancient wisdom with some modern technology for the formulation of our products. Our USP and specialty I just mentioned here, and I went to Kerala in some forest section for the collections of and the phytochemical extraction techniques of the different kinds of herbs. That is the plant extract we use, the herbal concoctions, cold pressed oil. There is no kind of any alkali agent we use. There is a carrier oil we just macerated from the different seeds of the plants. The essential oil is there, the herbal infusion, the natural pigments, adaptive formulas, eco-friendly packaging. The holistic wellness is important. The transparency and the education, because whenever we study the botany, it's basically a theoretical foundation. So I thought that the theoretical foundation for a subject is not only important, the practical implementation is more important. Because unless or until you shouldn't apply to anyone, then it doesn't create
very rich in the botanical herbs. The chemotypic profiling, the phytogeography is very close. Because the soil actually determines that what kind of essential oil we get, as well as the microbes accumulation is also important from the formation of the phytochemical extraction as well as the essential oil constitution. So we also create the job opportunities. We also customize products. The tribal herbs we also accumulated and visited different regions of Mizoram and the Guwahati Shillong area. And we also collaborate with some rural communities there from the Kerala. So what is our aims and objectives? We promote the biofarming too. Here we can see the two women. They are from actually the East Bengal district. They make some eco-friendly packaging products. And there are so many numerous people are present. They are involving in the biofarming of jasmine. That is the jasmine and sandal. They just cultivate that and we just get the best quality of each of the essential oil. We also focuses not only the beautification but also the wellness. We provide the different kinds of Ayurvedic treatments and also provide the courses to teaching the learning process for the future aspirants. So there is a difference between the botanical and chemical cosmetics. We know that. Let's keep this slide. Become an entrepreneur, we should keep this on the parameters in our mind. That is, the formulation is not the ultimate thing. The shelf life along the branding, marketing strategy, the financial projection, and the growth strategy is very important for the development. Because develop strong brand identity is very important in this area. There are so many digital videos are there through which we can circulate our product to generate the awareness in people regarding the green products. So I have numerous products which all are research-driven products. I can easily, but I just show one of the products because time is very limited, so I can't show many. So this is the Nagarmoha roots which is collected from the East Bengal. And this is the steam distillation unit which I collaborate with them. This is a dried part of Nagarmoha. After the 3 to 4 years of maturation, then we just collect the root and dry the root. And there is an extraction process of essential oil from the rhizome part. The temperature is very high, it's approx 60 to 62. It's very unbearable, but still it's a part of work, so I did this. There is a steam distillation unit, you can see. There is a two part. One is the steam distillation unit, that is the hydrosol part. The oil droplets are also there, and one part is the essential oil part. Approx, we can use the 20 kgs of Nagarmoha root, and we just get the 100 ml oil. So bioavailability is one of the very important challenges whenever we deal with the breed. The availability of the raw material as well as the quality and the quantity of oil is very important because due to the climatic change deviation, the oil content also very much deviates. So I make some nano emulsion. In India, I first made this nano perfume and I got awarded from the Mizoram University. There is a conference by CSI here. So nano emulsion is a type of mixture where we can use the oil phase as well as the water phase, and we use some bio-based emulsion so that our formulations become stable. So why we produce the nano emulsion of a perfume? Because whenever you use something like centrifuge something or cross lamination, the particle will break into the multiple fragments. The surface to volume ratio is very much high. Therefore, the small droplet size and high surface area provides the better absorption, better stability, and better transparency to the skin. We prepare two kinds of solution. There is a 0.1% and 1%. We will show the 0.1% solution showing the best effect. And this is the result. We perform the GCAS because whenever you identify something, the identification and the volatile compound identification is also important. As you can see the different peaks. Each peak determines the volatile
bioactive compound from the either sesquiterpenoids or anything else. But this sesquiterpenoid from the Nagarmata, we find the huge amount of cyprin content. We perform cyprin content in the two areas. First, we collected the variety from the Madhya Pradesh as well as the East Midnapur. But cyprin content is 28.7% across in case of our East Midnapur variety. So we also perform the Swiss ADME test because before any kind of laboratory screening, the online screening is required because lab test requires so much time, it's very much costly. That's why we perform several in silico docking and in silico screening so that the compound we extracted is actually ideal for the drug target or not. The Swiss ADME is the absorption, the distribution, the metabolism, the excretion. The distribution part is very important because our brain is the ultimate parameter to determine any kind of decision. That's true. But the gut is the second brain. If the gut microbes are not sufficient enough, then we can't having the capability to determine any kind of decision because there are numerous neurons are there and they can stimulate the neurotransmitters or the signal transduction part. So the microbial intelligence from the gut is very important. So we also perform the UV-Vis analysis, that is the UV-Vis spectroscopy for the particular aromatic amino acid. We found in that kind of, you can see that 276 nanometer there is a tryptophan. Tryptophan amino acid is present in the solution. We also perform the CD spectroscopy because if the protein is the building block component in our body, and we can find that our solution also contains different kinds of secondary protein structure like alpha helix structure, helix 2 and other helix 2. We also perform the antimicrobial activity of the Cyperus locandrat extract, and there is, you can see the zone of inhibition in case of Bacillus subtilis and E. coli, but it doesn't create any kind of impact on enterococcus. GLS measurement, that is a dynamic light scattering. Because I made some nano emulsion, and if the stability is not there, so there is no mean of the formulation of the product. So therefore, I just made the dynamic light scattering index. There is no infrastructure in my university. So from that, IIT Kanpur, the Sharmanan sir tells me in that case, they can provide, just send this solution and they just give me the result. And the polydispersity index is 0.86. After a few days, we also performed this, but it was just 0.223. So the low polydispersity index will emit the greater absorption. We also perform the phase contrast microscopy so that we can visualize more cells in case of in contrast in the invisible medium. So this is my face and hair care range. I also exhibit all these kinds of products. This is some kind of face wash is there. The scrubber is there. The face mist. Green flavonoid facey conditioner which I made in lab in the previous year from the spirulina dust. There are numerous products like face wash, anti-aging body gels, the Kumkumati face butter and Anthracinum too. This is a green flavonoid facey conditioner. You can see that I can use the magnetic stirrer for the proper accumulation of the product. Here you can see the skin chemistry I just put. If it is not absorbed to the upper layer and if you shouldn't cross the blood-brain barrier, there is no use of that because the collagen elasticity is very much important and the antioxidant is very important for us. So this is one of the case study I just put here. There is an acne treatment transformation. She has suffering from a pustules and a very big acne, like cystic kind of acne. After the use of some of the pads and serum, within just 2-3 weeks, her skin getting so much transformed. And we just also try to apply for a patent for this oil, that is the nuclear multi-purpose oil. This is actually working on the hair side. So you can just see the
I just put the date of 19 February and the 22 March. The baby hair growth is there because there is a steam distilled eucalyptus, bringaraj, amla, and hibiscus extract is there, and there is also different kinds of formulations are there or secondary metabolite. I can't show because this is my tracing. So these are the flagship products, that is the plant-based edible avi and the botanical mosquito repellent spray. I make anthocyane lipstick from the Bixa orellana seed and also make the radiance face serum. This is our aromatic endeavor that has been started in 2021. We collected different kinds of flowered petals from the temple. After the puja, we just throw the flowered petals. So my students have accumulated all these flowered petals and dried it across 45 days. Then we just put the stick and roll all the plant materials and dip in a special kind of blending oil. And which can you also show, I just bring these incense sticks here too. 2023, I also launched some of the products in the tribute edible products. They can produce the wine. And there is a tea and the herbal tea and the multi-ingredient cereal drinks there. There is no any kind of machinery use. All the products are handmade. So now come to my actual specialized domain, that is the olfactory express. Because I deal with some essential oil, just whenever you inhale something oil, it binds to your nasal epithelial cell. After the nasal epithelial cell, it just goes to the ciliary action, it goes to your brain. And after getting the brain, it can work in your hypothalamus pituitary axis and make the signal from the hormonal signaling pathway, like reducing the cortisol and increase the dopamine and oxytocin level. It produces different ranges of therapeutic oil, that is the pain relieving oil, cold cough relieving oil, anti-stress oil, active oil, and stay alert. I also visited to old age home because there are so many people that can be suffering from the insomnia. So we just blend some formulation and give them. 70% patients are getting so much improved, but in 10 to 15% patient we can't get any result because in case of research, the negativity is also become a part of your research. Because the human behavioral condition, the genetics is different from individual to individual. These are the different kinds of perfume. I have done the perfume technology course. So there are different kinds of perfume. After the combination of like top nose, base nose, I made the different kinds of formulation. These are the cold press oil soaps. The required criteria to market in a big scale. This is very important part because whenever you just want to see your farm become a very big scale, the manpower is very important. The desired knowledge, the industry outlook, the marketing potential, market issue, the natural product, the budget, the implementation schedule, the cost of the project, the means of finance, forward and backward integration, the training center and courses. Facing challenges while we dream, I just made this formulation from started 2017. After just 2 years of experiment, I just formulated for single or one product because the shelf life I can't capable to control. Because there is a loss of biochemical agents are there and therefore the shelf life is very diminishing. And the seasonal fluctuation is there because the secondary metabolite constituent is very much varied from the chemotypic profiling and the phytochemistry. So now I am on 1,000 to 2,000 client base. I just put some of the phases here. I delivered my product in the different states of India, not only India but also outside. And I have been felicitated by our honorable speaker because there is a flower exhibition show in the West Bengal Legislative Assembly. So I just felicitated by them because of the formation of the flower jelly from the flower. There is a flower show and I just made flower something better
derivatives through the molecular distillation techniques. It's covered by different kinds of media and newspaper too. So we not only deal with the daily care products regime, but also deal with the therapeutic treatment. That is a part of a real botanical retreat. I just learned the different kinds of massage points techniques from the Botany Kerala, and just trained my students for the application of the products. And this is, you can see the banana leaf therapy, and there is an Ayurvedic potteries are there. So my students goes there home and just prepare the lab decoctions and provide this kind of panchakarma and all that treatments. So I just put some of the images there because whenever I deal with the green botanicals, so shell life is problem. That therefore I went to ISC Bangalore, the cryo-engineering department for how can I increase the shell life of the products. As well as I also visited the Mizoram University for the collection of different kinds of herbs. There is an India-Canada conclave. Maybe after 2 years, after completion of my PhD, I will go there for the green entrepreneurship through the women empowerment. So this is our product range, I can see. So this is my future prospects of real project aesthetics. There is a sustainable botanical cosmetic industry. Some formulation I have already done, the perfumery products. But the courses and the future, if you just think that theoretical foundation is important, it's not only important, the practical implementation is more important. Just redefine your subject to achieve your goal, become financially independent, more impactful for the society. So these are some of my awards and achievements. I got 17 awards from the different states of India and also innovative researcher of the year by World Research Council in Italy. These are some of my published papers. And I would like to extend my heartfelt thankfulness for my parents for their immense support, my mothers and fathers' tireless support, my supervisor and the Professor Ashok Kumar, Professor Rajiv Bandyopadhyay, Professor Abhijit Bandyopadhyay for their continuous support so that I can connect to the C map for the particular extractions of the medicinal plant varieties. So thank you so much everyone. Thanks a lot, Priya Madam. I would invite the students to please come over in the front, near the front place so that you can visualize the products and interact with Madam. And right after this, we will have the poster presentation. So those who have done want to present the posters and given their names, please make sure that after this interaction period, you have your posters and on the proper place. So students, you are welcome, and you are also welcome to ask any questions from the audience as well. I have one very small question that I will just bring up for specifically for the shelf life that you are talking of. Like it is you are talking of this cosmetics and etc. part, but like also for food etc. We also have. We are concerned with any product and their shelf life. So how have you managed this? If you can just repeat. Actually, it's just using vitamin C derivatives, and the rosemary oil is very much efficacious because for the edible grade, you just use the essential in a very minute amount.
because the point drops one essential one is showing a greater efficacy. For myself, I use some Galder kind of result. So again, you can always interact. I mean, she would be here. I would now like to ask Professor Halder to conclude the session with a vote of thanks for the morning lunch. Thank you. A very good afternoon to all. Distinguished guests, faculty members, participants, and dear students. On behalf of Dhruba Halder College, it is my privilege to propose the vote of thanks on the second day of the two-day national conference on empowering women through green entrepreneurship, organized by the Department of Botany and IUAC of our college. First of all, we express a sincere thanks to the Department of Science and Technology and Biotechnology, WBDSTBT, Government of West Bengal, for sponsoring this two-day national conference, without which it would not have been possible. I'd also like to convey our deep sense of gratitude to our respected principal for his constant guidance, encouragement, and support for this kind of program. A special note of thanks to the academic subcommittee convener, Professor Shyam for his invaluable guidance, support, and academic leadership. I especially extend our heartfelt gratitude to our esteemed speaker of the day, Dr. Ramesh Kumar Srivastava, Principal Scientist, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow, Uttar Pradesh, for his insightful and enriching talk on the potential of medicinal and aromatic plants in promoting sustainable development and green entrepreneurship. And Sir has greatly inspired and enlightened our students as well as our faculty members today. We also extend our sincere thanks to Ms. Riya Dakshin, research scholar, Dalal University, and founder of Riya's Florogenic Aesthetics. Her inspiring entrepreneurial journey and innovative approach to florogenic aesthetics have beautifully demonstrated how creativity and sustainability can go hand in hand, motivating aspiring young entrepreneurs, especially women. My heartfelt appreciation goes to the Department of Botany and IUAC for their dedicated efforts, careful planning, and excellent organization of this two-day academic event. I also extend my thanks to all the participants, scholars, and students for their active involvement and enthusiastic participation, which added immense value to these sessions. My special thanks to our organizing team, volunteers, and support staff for their tireless efforts behind the scenes to ensure the smooth conduct of this conference. Lastly, I thank each and every one of you for being a very important part of this program. Thank you all of you. I once again request all the poster presenter participants to make sure that your posters is showing up in the proper place, because you would be evaluated and we have to give time to our evaluators to do the same for you. So please go ahead and have your posters. If not, আমি দেখি দরকার তো ছিল we will have this poster session at least for a last time, followed by lunch. And after that, please make your way to the same place, this Vivekananda Hall, where we will have the second session of the day. Mention the time of time. So now it's 1 So now it's 1 almost. So please come back at 2 o'clock for sure, so that we'll complete the poster and the lunch, and in that would be our validity session, where we will listen to one of our
esteemed speaker also, Dr. Shantanu Khan from University of Calcutta, Botany Department, and followed by distribution of certificates and awards. So please make your way sharp at 2 o'clock to the same place. লাইভ এখন বন্ধ করো, আফটার লাঞ্চ। ঠিক আছে, স্ট্রিম এন্ড করা যাবে না, তাহলে এটা হবে না। তাহলে আমরা অন্য একটা দেবে, কি আছে এখন তো 1 ঘন্টা কি করবে, তুমি চালিয়ে রাখবে, চালিয়ে রাখবে তখন তো হয় না, বন্ধ করো। হ্যাঁ তুমি বন্ধ করো, আমি এখানে কিছু করছি না, ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো চলে যাওয়ার একদম আজকে তাকে ডাকতে গেলাম গানগুলো নিয়েছি এই কম্পিউটার ঘরে ডিপার্টমেন্টে আয় আজকে খাতা এগুলো রেডি করে কোথায় পড়েছে না হ্যাঁ সেদিন কোথায় পড়েছে কোথায় বলুন আমার কালকে আমার পরীক্ষা ট্রেনিং আছে কি আমি আর যাবো একসাথে ওই জন্য বলছি পাবো না বলছি স্যার তো কলেজ আর আসতে পারবে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ দেখে না দেখে না হ্যাঁ একদমই তাই। আমি মিনি এটাতে হয়েছিল সায়েন্স সিটি মিনি অডিটোরিয়াম। আপনাদের সত্যি সুবিধা হবে, ডাকি খেয়ে বললে ডাকিতে বলতেও সুবিধা হবে, ডাকি অফ করে হ্যাঁ আর প্লাস ফেসিলিটিস দেখতে বক্সের মধ্যে আছে কিনা দেখো হ্যাঁ দেখো তাই তো এই আইডিজি কি খাতা আছে দেখি ববিনা কি ফ্লোরে আছে? রুমে দাঁড়ান, এই আগে প্র্যাকটিক্যালগুলো আগে পাঠাতে হবে, তাদের চলে যাবে বুঝলেন, দেখাই হয় না তো।
সকালে বিরিয়ানি খেয়ে সেই গেছে এখন দিয়েছো Department of Botany, University with us. We have our principal sir, Dr. Shatu, and all our faculty members and also the participants who have taken great strenuous efforts to stay all along with us till now. So, very warm welcome to all of you. We are just about to begin the afternoon session, and for this, we will be very happy and honored to felicitate Professor Shantanu Khan, HOD, Department of Botany, University of Calcutta, and I will ask our faculty members, Dr. Dhruba and Dr. Nija Botany. Dr. Chandrima is from Department of Sanskrit and Dr. Nija is from Department of Microbiology to felicitate our revered guest. So, Chandrima Madam and Nija Madam, please. So, please all rise. ইন্টারভিউ করে দেবে ইন্টারভিউ তো আসল ইন্টারভিউতে আসল 1 লাখ টাকা হয় কি এখন হচ্ছে কনফার্ম তার দিদির আমার পড়তে পড়ে আছে 3 লাখ টাকা দিলাম এই বলা হচ্ছে 1 লাখ টাকা ওরা চাকরি তুই কত বলো না তুই যাদের চাকরিটা করে দিলে আমি ইন্টারভিউ দিয়ে আমি বলছি দশটা কিছু কথা বলো Having our total participation Institute of Harvard based in Malaysia as well. We have switched on to handle the important tasks. And sir himself is from the Department of Botany, so this is a big honor for us. I will next request our principal sir to kindly introduce our speaker for today. It is my privilege to introduce I will just mention few words about him because he is very popular as a scientist and he did his PhD from Jadavpur University, CSR, Indian Institute of Chemical Biology, and he was postdoctoral fellow at Feinstein Institute of Medical Research, New York, USA. Almost 30 years he is doing his research and published 94 papers in national and international journals and 3 patents, one in USA, one in India and one in India. Published 3 books and there are 19 book chapters written by him. From being number of PhD students was awarded
number of places regarded from this guidance is 10, and 8 students are now doing and during his teaching and research he visited several countries and presented popular talks, about 41 talks in different countries and conducted 4 workshops. He was awarded recipient of Srimati Shubha Mukherjee Memorial Orientation Lecture for the contribution in the field of cancer biology given by Psychological Society of India. And he was also recipient of Best Professor in Botany conducted by 26th Business School Affairs and Diwan Mehta National Education Awards 2008. He is editorial board members of several journals and associate members of American Society of Dermatology and editorial board member of Austin Leukemia Journal of USA and he was a recipient of Young Scientist Award and there is long biodata, so it is just scarcity of time. I just request our speaker in the presentation to present his deliberation. We must thank you, First of all, I will thank the principal of this college, Dr. Shao, for giving a nice introduction and also inviting me in this 2-day seminar on empowering women to bring entrepreneurship. I will also thank Dr. Modina, Maliki and all for inviting me and all the people who are associated in this program. It's always nice to come and deliver talk, but today the talk is different. Okay, বলেছিল যে বাংলায় বলতে I will try to do that. But thing is that for the entrepreneurship development or empowerment of women as it goes. So I do a part of my work on some entrepreneurship development in cities of Nanoparticle and so I will be talking about some formulations of nanoparticles. Nanoparticles তৈরি করে এবার বাংলায় চলে আসছে তাহলে অনেক স্টুডেন্ট আছে সুবিধা হবে গল্প করবে কিভাবে nanoparticle করা যায় এবং সেটা গ্রিন সিনথেসিসের মাধ্যমে আমরা চাষিদেরকে কিভাবে ট্রেনিং দিতে পারি যাতে তারা ইল্ডের দিক থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা এবার হচ্ছে এটা সবসময় আমরা দেখেছি যে সবসময় আমাদের কি এগুলো হচ্ছে আমরা যখন ছোট থেকে বড় হয়েছি সবসময় দেখেছি ট্রেনে ভর্তি লোক তার মানে একটা বোঝা যাচ্ছে যে সবসময় কান্ট্রি ইজ ওভার পপুলার মানে আমি যদি শুধু বলি দমদম বা ব্যারাকপুর একটা জায়গা নিই তো সেই লোককে যদি আমি নিউ জার্সিতে ছেড়ে দিই তাহলে নিউ জার্সির যা লোক আছে তার থেকে অনেক বেশি হয়ে যায় তা ন্যাচারালি যে আমি কোথায় আছি তার উপর দাঁড়িয়ে আমাদের রিসার্চে অনেক ইয়াং জেনারেশন আছে তাদের জন্য বলছি যে রিসার্চটা আমি যেখানে ট্রেনিং নিই না কেন রিসার্চটা যে কান্ট্রিতে যে থাকে সেই জায়গার অনুযায়ী করতে হয় আমাদের এখানে একটা বার্নিং প্রবলেম হচ্ছে পপুলেশন আস্তে আস্তে যত দেখছি দেখা যাচ্ছে 2050 তে 9.8 মিলিয়ন তারপরে 2100 এ 11.2 বিলিয়ন এর উপরে বাড়তেই থাকছে আমরা যদি গ্রাফটা দেখি কন্টিনিউয়াস আমাদের পপুলেশন গ্রোথ প্রচন্ড পরিমাণে বাড়ছে এবং এটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের যে সাস্টেনেবল গোলগুলো আছে 17টা সাস্টেনেবল গোল আছে
তার মধ্যে অনেক কিছু আছে, নো হাঙ্গার একটা গোল আছে, তারপরে কম্পিটিটিভ একটা গোল আছে, তারপরে কোন রকমের এ হবে না ইকুইটি, এগুলো বিভিন্ন কোয়ালিটি এডুকেশন বিভিন্ন গোলস আছে। সো এই গোলস গুলো তো একটা সেট অফ রুল থাম 17টা রুল থাম করে দেওয়া আছে। এর মধ্যে যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এটাকে আমাদের কাজে ব্যাখ্যা করছি। সো একটা জিনিস বলতে হবে যে যারা ইকোনমিক্স এর পড়ে তারা জানে রবার্ট ম্যালথাস তিনি একটা বলেছিলেন যে এই যে আমাদের ফুড প্রোডাকশন হয় এটা জেনারেলি আমি একটা বিঘেতে হচ্ছে, এটা জেনারেলি অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশনে হচ্ছে। আমি যত বিঘে বাড়াচ্ছি তত আমার বাড়বে, কিন্তু আমাদের যে পপুলেশন এটা জিওমেট্রিক্যাল প্রোগ্রেশনে যাচ্ছে। তাহলে এই যে দুটো হচ্ছে ফুড প্রোডাকশন একদিকে আমাদের পপুলেশনের যে প্রোডাকশন, এই দুটোর মধ্যে যে গ্যাপটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এটার থেকেই কিন্তু ফুড সিকিউরিটির প্রবলেম। কারণ আজ থেকে যারা 40-50 বছর আগে দেখেছে ইন্ডিয়াকে তারা জানে যে আমরা যদি মনে করতাম যে আমরা 1000 লোককে নেমন্তন্ন করবো কোনো বিয়ে বাড়িতে, করা যেত না, ঠিক আছে? So that time it was actually food security একটা মারাত্মক ব্যাপার। তারপরে গ্রিন রিভলিউশন হচ্ছে, শেষের মতোই যাচ্ছি। তাহলে ফুড সিকিউরিটিটার থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, এখন অনেকটাই আমরা বেটার অবস্থায় আছি। কিন্তু ফুড সিকিউরিটি হচ্ছে কারণ আমাদের প্রচুর গ্রিনিং পপুলেশন, প্রচুর পপুলেশন, যত পপুলাস কান্ট্রি হবে তত ফুড সিকিউরিটি বাড়বে। সো ফুড সিকিউরিটি থ্রেট ইন এরা অফ ইনক্রিজড ইকোসিস্টেম ডিগ্রেডেশন হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে, সয়েল ইরোশন হচ্ছে, বায়োডাইভার্সিটি লস হচ্ছে, এগুলো সব হচ্ছে। মানে এটার সঙ্গে ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রচুর ব্যাপার আছে। সো আমাদের এখন হচ্ছে যে ন্যাচারালি আমরা কি করতে পারি, নেচারকে দেখে শেখাটাই হচ্ছে আসল কথা। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের whether you talk about any problem solve is in the nature. So সায়েন্টিস্টরা বলছে you have to have an eye to look into the nature. So কেউ যদি বলে যে আমি আজকে ড্রাগ ডিসকভারি প্রোগ্রামে যাব, তার ড্রাগেরও ম্যাক্সিমাম প্ল্যান্ট বা অ্যানিমাল অরিজিনেটেড ড্রাগ, মানে আমরা হোমিওপ্যাথিক যে মেডিসিন সেখান থেকে আমাদেরকে নেচার থেকে বার করে আনতে হবে জিনিসটা। সেরকম এখানে বলছে যে নেচার থেকে আমরা কিভাবে হারভেস্টিং সিস্টেমগুলো, ফসল ফলানোর জায়গাগুলো আমরা যাতে তৈরি করতে পারি। সেরকম হচ্ছে হাই ফুড ডিমান্ড ক্রপ প্রোডাকশনের জন্য এগ্রিকালচারে এক্সটেন্সিভ সিনথেটিক ফার্টিলাইজার, এই সিনথেটিক ফার্টিলাইজার প্রচুর পরিমাণে হয়েছে যখন আমাদের সত্যি খুব স্কারসিটি ছিল। কিন্তু সেই কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারগুলো ইউজ করে কি হয়েছে, হাই নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট হয়েছে, জেলা শাসককে নির্দেশ ক্রপগুলো খুব ফাস্ট গ্রো করেছে, আমাদের যে বিবিং পপুলেশন ছিল তাদেরকে আমরা খাবার দিতে পেরেছি। কিন্তু হয়েছে ডেঞ্জারাস টু দি হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট। এই অ্যাকচুয়ালি একটা পোস্টার দিচ্ছিল অ্যাজোলা নিয়ে কথা বলছিলাম, মাইক্রোবায়োলজি। তা এই ডেঞ্জারাস টু হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট কারণ কি আমাদের দেখতে হবে যে প্ল্যান্টটা, একটা প্ল্যান্টের হেলথ কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সয়েলের উপর। এই সয়েল যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমি যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দিচ্ছি, সিনথেটিক ফার্টিলাইজার দিচ্ছি, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সয়েলের হেলথকেই নষ্ট করে দিচ্ছে। তার মধ্যে আমি 4-5 বছর ফলন পেলাম তারপরেই কিন্তু আর হবে না। তার ন্যাচারালি এনভায়রনমেন্টের উপর সেটার ইমপ্যাক্ট হচ্ছে, কারণ ওখান থেকে রিচ আউট করে এবার ওই জলগুলো আবার আমাদের কাছে চলে আসছে। পলিউট দি গ্রাউন্ড ওয়াটার এন্ড অ্যাটমসফিয়ার ইন দি ফিউচার। তার মানে এই যদি আমরা সারাক্ষণ সিনথেটিকে চলে যাই, কমার্শিয়াল যে এনপিকে আছে, তাহলে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে ক্ষতি হবে। সেই সময় আমরা করেছি। সো কি হচ্ছে, অল্টারনেটিভ হচ্ছে বায়ো ফার্টিলাইজার। এই বায়ো ফার্টিলাইজার গুলো কি হচ্ছে আমি একটু বলে নিই। এই বায়ো ফার্টিলাইজার গুলো জেনারেলি হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি, কস্ট এফেক্টিভ এবং খুব সহজে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। তার মানে আমরা যেটা দেখছি বায়ো ফার্টিলাইজার মানে আমরা কি মানে যে মাইক্রোবস গুলো আছে সেই মাইক্রোবস থেকে আমরা কিভাবে ফার্টিলাইজার তৈরি করতে পারছি সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাপার, যেখানে আমরা আর্টিফিশিয়াল কোনো কম্পাউন্ড বা কেমিক্যাল আমরা দেব না। এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, একদিকে যেরকম আমার স্টেপল ফুড যদি রাইস হয় আমার যেরকম দরকার, সেরকম আরেকটা জিনিস দরকার আমাদের দেখতে হবে শরীরের মধ্যে কিসের কিসের ডেফিসিয়েন্সি আছে। তার মধ্যে একটা মেজর ডেফিসিয়েন্সি বোধ ছেলে মেয়ে বোধ, তার মধ্যে মেয়েদের মধ্যে আরো বেশি, সেটা হচ্ছে অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়াতে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ হিমোগ্লোবিন কতটা আছে আরবিসির মধ্যে। এবার 12 ডেসিলিটারের নিচে যদি থাকে অ্যাডোলেসেন্ট উইমেনের ক্ষেত্রে তাহলে ওদের অনেক কম হচ্ছে, ন্যাচারালি 12 গ্রাম পার ডেসিলিটারে থাকা দরকার। তা দেখা যাচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল 71.4% সেকেন্ড টপ হচ্ছে
সেকেন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখা যাচ্ছে 71.4% বিভিন্ন অ্যাডোলেসেন্ট উইমেন তাদের দেখা যাচ্ছে যে তারা সবাই অ্যানিমিক। এবার অ্যানিমিয়া হলে ন্যাচারালি আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের শরীরের মধ্যে যে অক্সিজেনটা ফ্লো করছে সেটা করছে না, যার ফলে অনেক সময় হিংসের মধ্যে অনেকেরই মাথা ধরে, বমি পায়, আরো অনেক কিছু হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে আরো বেশি হয় ন্যাচারালি, যেহেতু অ্যানিমিয়াটা বেশি মেয়েদের ক্ষেত্রে হচ্ছে, ছেলেদেরও হয়। মেয়েদের ব্যাপারটা আমি দেখাচ্ছি, কিন্তু উইমেন বলছে এম্পাওয়ারিং উইমেন আছে, তা সেইখানে আমি এটা দেখাচ্ছি। তা যাই হোক, এইখানে তাহলে আমাদের যে স্টেপল ফুড যেগুলো আমাদের দেশে স্টেপল ফুড, আমাদের রাইস একটা, তা এই রাইসে আমরা যদি হাই ইল্ডিং একদিকে আমার লক্ষ্য, আরেকদিকে লক্ষ্য হচ্ছে এটার মধ্যে আমি কি করতে পারি, এর মধ্যে আয়রন কন্টেন্ট আমি বাড়াতে পারি বা অন্য কিছু নিউট্রিশনাল। মানে আপনি যদি অ্যাডভান্স কান্ট্রি গুলোতে যান, মানে ইউরোপ আমেরিকার ভালো কান্ট্রিতে, তারা খুব অল্প পরিমাণে চাল, মাত্রা খুব অল্প, কিন্তু তারা নিউট্রিশিয়াস ফুড, মানে ওটার মধ্যে নিউট্রিশন ভ্যালুটা ওরা দেখে। আর আমাদের এখানে যদি আমি অ্যাক্রস দি বোর্ড দেখি টাকা নিই, দেখা যাবে এখানে কোয়ান্টিটিটা ম্যাটার করে, কতটা ভাত নিতে, হ্যাঁ এখানে কোয়ান্টিটিটা ম্যাটার করছে, তাতে হয়তো আমার শরীরে কিছুই লাগছে না, তো ওটা আমাদের পেটটা বলছে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। সো একদিকে নিউট্রিশনকে ব্যালেন্স করতে হবে, আর একদিকে হাই ইয়েটকেও আনতে হবে। তা আমরা যেটা চেষ্টা করেছি, মানে আমাদের কাজে চেষ্টা করেছি দেখাবো, কারণ আমরা জানি যে যদি আয়রন না থাকে, এগুলো আপনারা জানেন, মানে ফ্যাটিক হবে, হেডেক হবে, হার্টবিটে ইরিটেবিলিটি হয়, আঙুলে অনেক রকমের প্রবলেম হয়, সেরকম গাছেরও পাতা হলুদ হয়ে যায় আস্তে আস্তে, মানে বহু আয়রন কন্টেন্ট কম হলে গাছেরও প্রবলেম, মানুষের তো প্রবলেমই আছে। এইগুলোকে সলভ করা উচিত। তা সেই জন্য আমরা ভেবেছিলাম যে অলরেডি যেগুলো আমাদের মিড ডে মিলে, যেটা কনসেপ্ট কি হয় বাস্তবে বলতে পারবো না, তবে কনসেপ্ট যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করেছিল যে পিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে দে উইল সাপ্লাই ফর্টিফাইড রাইস। ফর্টিফাইড রাইস মানে যে রাইসের মধ্যে আমরা ভ্যালু এডিশন করব। কি ভ্যালু এডিশন করব? আয়রন হতে পারে একটা ভ্যালু এডিশন, ফলিক অ্যাসিড হতে পারে, ভিটামিন বি12 হতে পারে। এইগুলো দিয়ে আমরা যেহেতু অল্প বয়সে প্রচুর পরিমাণে অ্যানিমিয়া হচ্ছে, বিভিন্ন ডিজিজ হচ্ছে, সেইগুলোকে আমরা কিভাবে রিপ্লেনিশ করতে পারবো, এটা থেকেই কিন্তু আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পলিসি আছে পিডিএস এর থ্রু দিয়ে, তারপরে এটা রেশনিং এর সিস্টেম, তারপরে আবার যে স্কুলের মধ্যে মিড ডে মিল, এই কনসেপ্টের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এবার কনসেপ্টটা এরকম আছে, তা এইবার হচ্ছে যে কি করে আমরা এই অ্যাফোর্ডেবল এটাকে করতে পারবো, হিমোগ্লোবিনের লেভেলটা বাড়াতে পারবো, এইটা নিয়ে অনেকেরই বিভিন্ন দেশে এটা নিয়ে চর্চা হয়। তা আমরা যেটা বলবো, আমাদের রিসার্চের পরে আসছে, তা আমরা যদি দেখেছি যে সয়েল পলিউশনটা মেজর প্রবলেম। এই যে আমরা যত রকমের সার কিনে দিচ্ছি, আর যেগুলো কিনছি তার মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে রিপিটেড ইউজ হচ্ছে, কেমিক্যাল, ইনসেক্টিসাইড, হার্বিসাইড সব নিয়ে কি হচ্ছে, নিউট্রিয়েন্ট ম্যানেজমেন্টটা পুরো হচ্ছে, মাইক্রোবিয়াল যে ডাইভার্সিটি, আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই যে আমাদের যে মাটির মধ্যে যে একটা পার্ট হচ্ছে মাইক্রোবস, এই মাইক্রোবসের যদি ডাইভার্সিটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এটা টোটাল একটা ইকোসিস্টেম আছে, ওখানে কিন্তু তখন ভালো ফলন হবে না। সেরকম কার্বন লেভেলের রিডাকশন হচ্ছে, সয়েলের স্ট্রাকচার কোলাপস করছে, ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি থাকছে না, এবং অনেক প্যারামিটার। সো ইটস নট অ্যাবাউট বোটানি, ইটস নট অ্যাবাউট সয়েল সায়েন্স, ইটস নট অ্যাবাউট কেমিস্ট্রি। সো ইটস বেসিক্যালি অ্যান ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। মানে কেউ যদি মনে করে যে আমি একা সব করবো, এটা হয় না। হ্যাঁ, সো ইউ হ্যাভ টু ডু কোলাবোরেটিভ রিসার্চ, এবং এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং অল ওভার ইন্ডিয়া, অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড এখন প্রমোট করছে যে যত বেশি ডিপার্টমেন্ট, যত বেশি সাবজেক্ট একসঙ্গে হাত ধরে আসবে, এসে কাজ করবে। কারণ এর সঙ্গে ফাইনালি কিন্তু আছে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের কাজ, এর সঙ্গে আছে কমার্স ম্যানেজমেন্টের কাজ, কি করে আমি পরে বলছি। কারণ আপনি যে উৎপাদনটা করবেন, তাকে খুব সুন্দরভাবে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে আপনাকে তো ইকোনমিক্যাল ব্যাপারটা দেখতে হবে। তার জন্য আপনার ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের হেল্প লাগবে, তার জন্য যারা কমার্স ম্যানেজমেন্টটা ভালো বোঝে তাদের হেল্প লাগবে। সো আমি একটা ল্যাবরেটরিতে করে দিলাম, আর ওটা চাষিরা পেয়ে গেল, এবং তারা বেনিফিট তখনই পাবে যখন সবাইকে নিয়ে এই কাজটাকে আপনি হোলিস্টিক্যালি ডান করে একটা ফর্মুলা করে তাদেরকে দিতে পারবেন। তারা মানে আবার মিডল ম্যানরা ঢুকে যাবে, যে তারা প্রিন্টারকে বেরিয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে মেজর জায়গা, যে ইনকাম হয় কিন্তু চাষিরা টাকাটা পায়।
The biofertilizer আমরা সবাই জানি যে different types of microorganisms সেটা dormant হতে পারে, লাইভ হতে পারে, যেগুলো effectively কি করে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন করতে পারে, ফসফেট সলিউলাইজিং বা মোবিলাইজিং, পটাশিয়াম সলিউলাইজিং করতে পারে। এইরকম মাইক্রোবসকে নিয়ে আমরা মাটির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মাইক্রোএজিয়াল ফাঞ্জাই হতে পারে, ব্লু গ্রিন অ্যালগি হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, তো এইগুলোকে করা হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন রকম আছে, কিন্তু স্টুডেন্টরা আছে আমি দেখেছি সিম্বায়োটিক নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া দিতে পারি, লুজ অ্যাসোসিয়েশন অফ নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া দিতে পারি, সিম্বায়োটিক নাইট্রোজেন ফিক্সিং সায়ানোব্যাকটেরিয়া দিতে পারি, ফ্রি লিভিং নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া। এর মধ্যে রাইজোবিয়াম, অ্যাজোস্পিরুলাম এগুলো খুব নাম করেছে। তার মানে কি এইখানে প্রচুর পরিমাণে গবেষণার জায়গা আছে, যেহেতু প্রচুর স্টুডেন্ট আছে, এই বিভিন্ন ক্লাস কে আমি মিক্স এন্ড ম্যাচ করতে হবে, এটাই হচ্ছে রিসার্চ। তোমার মাটিতে তোমার সাউথ 24 পরগনায় কোনটা ভালো খেলছে, সয়েল কোয়ালিটিটা কি, সয়েলের টেক্সচার কি আছে, সয়েলের পুরো কেমিস্ট্রিটা কি আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে এটাকে ফর্মুলেট করতে হবে কোন চাষের জন্য আমি ইউজ করছি। এটা কি ধান চাষের জন্য ইউজ করছি না অন্য কিছু, তার উপর দাঁড়িয়ে কোন ক্যাটাগরির ধান ইউজ করছি, আমি কি চাইছি, তার উপর এখানে মিক্স এন্ড ম্যাচ করতে হবে। এটা নিয়ে বহু বছর ধরে চলছে, স্টার্টিং নিউ। সো এরকম বিভিন্ন প্লট আছে কিভাবে আমাদের নাইট্রোজেন ফিক্স করে আনা যেতে পারে, ফসফেটকে ইনসলভেবল, জেনারেলি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা বলছি ফসফেট, পটাশিয়াম, এইগুলো মেজরিটি কেসে কি থাকে ইনসলভেবল নেচার থাকে। তার মানে এখানে কিন্তু একটা অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটা মারাত্মক রোল হয়ে গেছে, যে হাউ আমি একটা সল্ট এটা ডিসলভ করছি, কিন্তু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে পটাশিয়াম, সোডিয়াম এগুলো যে ফর্মে আছে, বা ফেরিক আয়ন যে ফর্ম, ফেরিক আয়ন হিসেবে যখন থাকছে তাকে কিন্তু রুট থেকে অ্যাবজর্পশন করছে। তাহলে এই যে জায়গা, তাহলে কি করতে হবে, এইখানে সলিউলাইজিং বিভিন্ন রকমের মাইক্রোবস আমাদের আছে। তা এইটা হচ্ছে একটা মারাত্মক জায়গা, যার জন্য মাইক্রোবস গুলো প্লে অ্যারাউন্ড করে। বিভিন্ন রকমের আয়রন আছে, ফেরাম আছে, সিলিকন আছে, জিঙ্ক সলিউলাইজেশন আছে, কপার আছে, ম্যাগনেসিয়াম আছে, আমাদের সয়েলে আছে। প্রথমে দেখতে হবে সয়েলে কতটা আছে, তারপরে দেখতে হবে কোন ফর্মটা আছে, যেটা সেই ফর্মটা কি আমাদের গাছ সেটা নিতে পারে। আসল হচ্ছে যে আমার যেরকম আপনারা জানেন T3 T4 TSH পাওয়া আছে শরীরে, সবাই জানো, তোমরা তোমাদের লাগে না কিন্তু বয়স্কদের লাগে। দা T3 T4 TSH কি মাপে, মাপে যেটা সার্কুলেটিং আছে, দুটো ভাবে থাকতে পারে, একটা বন্ডিং অবস্থা থাকতে পারে, আর যেটা ফ্রিটা মাপতে হয়, কারণ ফ্রিতে যে অ্যাক্টিভিটি দেবে, যেটা বাউন্ড হয়ে গেছে সেটা তো আর অ্যাক্টিভিটি আর দেবে না, যেটা ফ্রি ফর্মে আছে সেটাকে মাপে। সেরকম এখানে হচ্ছে কতটা অ্যামাউন্টে আছে সেটা ম্যাটার করছে না, কি ফর্মে আছে সেটা কতটা আছে যেটা গাছ নিতে পারে। তো এইখানে হচ্ছে গবেষণার জায়গাটা, এখানে দাঁড়িয়ে আছে আমি এটা দিলাম ওটা দিলাম হয়ে গেল, ওটা বড় কথা না, সায়েন্সটা এখানে লুকিয়ে আছে। এখানে কেমিস্ট্রিটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে। আমরা বোটানিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে চেষ্টা করি, তাহলে বলি you need a very good chemistry help, people from chemistry background। হ্যাঁ, এই যে বললাম সব যদি নিজে বুঝে গেলে কিন্তু ক্লাসটা কমপ্লিট হবে, আন্দাজে হবে। সো you need very good chemistry, soil chemistry, হ্যাঁ, they will guide you মানে how to tackle with this। এরকম গ্রুপ নিয়ে কাজ করতে হবে। করে বায়োফার্টিলাইজারের বিভিন্ন আছে, ডিরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি দিতে পারে, যেরকম ফাইটোক্রোম প্রোডাকশন হতে পারে, ফসফেট সলিউলাইজেশন, পটাশিয়াম সলিউলাইজেশন, এইচসিএল প্রোডাকশন, বায়ো কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি, সাইটোটোফোর হতে পারে, যেগুলো আমাদের আয়রন গুলোকে সিলেক্ট করে নেয়, অ্যান্টিবায়োটিক প্রোডাকশন। মেইন হচ্ছে এটা সবাই জানে যে বায়ো বেনিফিটস অফ বায়োফার্টিলাইজারের মধ্যে আছে এনহ্যান্স নিউট্রিয়েন্ট অ্যাভেলেবিলিটি, সয়েল হেলথকে ইমপ্রুভ করে, সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার প্রোডিউস করে, এনহ্যান্স বায়োটিক এন্ড অ্যাবায়োটিক স্ট্রেস, লো কস্ট, এরকম অনেক রকমের বেনিফিটস আছে। এবার হচ্ছে আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যেটা ভাবছি নর্থ বেঙ্গলের মাটিতে রায়গঞ্জে হয়তো সেটা আমার সেইভাবে হবে না, বা আমি যদি বিদ্যাপুরে চলে যাই ওখানে হয়তো আবার আমাকে একটু পারমিটেশন কম্বিনেশন করতে হবে। সো ইটস বেসিক্যালি ডিপেন্ড অন দি সয়েল, নেচার অফ সয়েল, দি কেমিস্ট্রি অফ দি সয়েল, যেটা আমি করতে চাইছি। এইখানে দাঁড়িয়ে আমি বলবো যারা এই ধরনের কাজ করছে, যে আমি পোস্টারগুলো দেখছিলাম, একটা পোস্টার তো এই ধরনেরই আছে, তাদেরকে বলবো যে সয়েলের যে প্রোফাইল, আগে সয়েলের প্রোফাইলটা দেখতে, তারপরে আমি যখন ওটাকে অ্যাড করব, তারপর সেই সয়েলের প্রোফাইলিংয়ে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, দ্যাট ইজ দি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর।
কারণ সয়েল যত চেঞ্জ হবে এরকম হচ্ছে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ভার্সেস অর্গানিক ফার্টিলাইজার, যেটা আমরা স্পেন্সার টেন্সারে যাই, তাই তো আমরা বলি অর্গানিক যেগুলো প্যাকেজিং হয়ে থাকে প্রচুর দাম, প্রায় 3 গুণ দাম লাগে, আমরা কিনছি। তা অর্গানিকের কি হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে অর্গানিক গুলো খুব স্লোলি রিলিজ হয়, তো অর্গানিক ম্যাটারটা আস্তে আস্তে গাছকে ইয়ে করে। আর কেমিক্যাল গুলো কি ঝপ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে হলো গাছটা বড় হয়ে গেল, তো দিন পর মরে যাবে, মানে খুব ফাস্ট গ্রোথ হয় এবং অনেক এফেক্ট বাজে আমরা জানি। সো কি হচ্ছে যে প্রোভাইড এনার্জি ফর মাইক্রোবিয়াল বিল্ড আপ, এটা আমাদের দরকার, মানে মাইক্রোবসটা যেন এর মধ্যে থাকে সয়েলের মধ্যে, আর ইনক্রিজ অর্গানিক কন্টেন্ট টু এনহ্যান্স সয়েল স্ট্রাকচার, ওয়াটার এন্ড নিউট্রিয়েন্ট রিটেনশন। এই ওয়াটার এন্ড নিউট্রিয়েন্ট রিটেনশনটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আমি দিলাম জর্জর করে নিচে চলে গেল, তাহলে তো বেশিক্ষণ পেলো না, তাহলে ওয়াটার রিটেনশন ক্যাপাসিটি, নিউট্রিয়েন্ট রিটেনশন ক্যাপাসিটি, সো দিস আর প্যারামিটারস ইন ইট টু ডেভেলপ। সো আমরা একটু শৈবাল নিয়ে একটু নাড়াঘাটা করেছি, অনেক বয়সকালেই করেছি, উপাধি ওখানে বসে আছে, তা দেখছে তা অ্যাকচুয়ালি রুমাদি একটা সময় কিছু কাজ বলতো যে তোমরা তো এইদিকে করো, এইদিকে একটু করো, তাই একটু সোসাইটির কাজ করতে গিয়ে হাতে করি সোজা কথা। তা সেখানে বিভিন্ন রকমের আছে, একটা স্লো রিলিজ বায়ো ফার্টিলাইজার হতে পারে, লিকুইড ফর্মেও বায়ো ফার্টিলাইজার হতে পারে। স্লো রিলিজ মানে আমি একটা অ্যালগি হোক যাই হোক, শৈবাল হোক, আমি ওটা ফাঞ্জাইও দিতে পারি, মানে কি হচ্ছে দিয়ে দিলাম, ও আস্তে আস্তে রিলিজ করবে তার নিউট্রিয়েন্টকে, তাহলে আস্তে আস্তে গাছটা স্টেডি একটা পাবে। মানে এটা হচ্ছে আমি আজকে বিরিয়ানি খেয়ে নিলাম, দুদিন খেতে পেলাম না, এরকম যেন না হয়, আমি আস্তে আস্তে খাচ্ছি। সেরকম এখানে হতে পারে যে আমরা ওয়াটারের মধ্যে এক্সট্রাক্ট করলাম বা কোনো একটা সলভেন্টে এক্সট্রাক্ট করে ওয়াটারই জেনারেলি, তারপরে আমরা স্প্রে করলাম বা দিলাম সয়েলে। আর একটা হচ্ছে লিভিং অ্যালগিকেই দিয়ে দিলাম অ্যাজ বায়ো ফার্টিলাইজার, সেই অ্যালগিগুলো ওখানে গ্রো করলো, ওখানে দিল। আমরা ওপরেরটাকে নিয়েছি স্লো রিলিজটা। এটা করতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক ভাবে অ্যাপ্লিকেশন করা যায়। একটা হচ্ছে পাতার উপর স্প্রে করা যেতে পারে, আরেকটা হচ্ছে মাটির মধ্যে অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। পাতার উপর স্প্রে করলে একটা কি হয়, ওর কভারেজ এরিয়াটা বাড়ে, আর মাটির মধ্যে ডিপেন্ড করে আমাকে এমন একটা ফর্মুলেশনে দিতে হবে যাতে অনেকক্ষণ থাকে ম্যাটারটা, তাহলে আমি দিলাম চট করে নেমে গেল, তাহলে তো বেশিক্ষণ পেলো না, রুটটা ওটাকে অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটির বাইরে চলে যাবে। এরকম বিভিন্ন কনসেপ্ট আছে, এইসব কনসেপ্টের মধ্যে যাচ্ছি না। মোটমাট অ্যাপ্লিকেশন স্প্রে হিসেবে আমরা পাতায় দিতে পারি, আর তাহলে আমরা মাটির বেশি বাড়ির কাছে করেছি এখন, এই করে বিভিন্ন ভাবে করলে পরে ইমপ্রুভ সয়েল হেলথ এগুলো দেখা যাচ্ছে। এবার হচ্ছে ন্যানো ফার্টিলাইজার কেন হচ্ছে, কারণ ন্যানো ফাইটো ফার্টিলাইজার বা ফার্টিলাইজার গুলো কি করছে, বায়ো ফার্টিলাইজার গুলো যে এই হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি আর আস্তে আস্তে রিলিজ করছে। তা এই জন্য আমরা ন্যানো, এবার কেন আমরা এই শৈবাল নিচ্ছি, শৈবাল আমরা ঘরে কলপাড়ে সব জায়গায় দেখতে পাই, কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল, প্রোডাকশনও খুব সহজ, ওপেন অর ক্লোজ ল্যাব বেস কালচারে আমরা করতে পারি, ইজি হারভেস্ট মেথড, হারভেস্টিং খুব সহজ, কস্ট এফেক্টিভ, হ্যাঁ। তারপরে হেল্প টু ইনক্রিজ ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি ইন সয়েল, মানে এই যে বারবার বলছি যে ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা ভালো রাখে, beneficial for trace element, hormone for plant growth, assist in transferring macro and micronutrients, and some nutrients stimulate development of microflora population in soil and maintain the temperature and pH of the soil. তার মানে যত সয়েলের যত প্যারামিটার গুলো ছিল দেখা যাচ্ছে যে অ্যালগি এটা কিন্তু শৈবাল মেইনটেইন করতে পারে। এটা এমন নয় যে শুধু শৈবালই মেইনটেইন করতে পারে, এর আর মাইক্রোরাইজা আছে পরে করছি আচ্ছা এইটা পরে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, এটা কোনো অসুবিধা নেই, আমি শেষ করে দিই। তাহলে এইখানে একটা জিনিস কি হচ্ছে, একটা জিনিস বোঝানো যে সয়েলের হেলথ ম্যানেজমেন্টের জন্য অনেক বায়ো ফার্টিলাইজার আছে, অ্যালগিটা আমরা ইউজ করছি কারণ ওর কিছু সুবিধা আছে যেগুলো আমি বলছি, কিন্তু আমরা যেটা করেছি এবারে ন্যানো পার্টিকেল সিনথেসাইজ করেছি। তাও আবার কি গ্রিন সিনথেসিস, কারণ এখানে দেখলাম গ্রিন এন্টারপ্রেনারশিপ আছে, আমরা গ্রিন সিনথেসিস করেছি কিভাবে, অ্যালগিকে বলছে। তাহলে আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে একটা সিনথেসিস অফ আয়রন ন্যানো পার্টিকেল। এবার আমরা স্পিরুলিনা অনেকেই জানো সুপার ফুড অফ দি ফিউচার, তাই তো? সুপার ফুড অফ দি ফিউচার এটা অ্যামাজনে কিনতে পাওয়া যায়, লোকে স্পিরুলিনা ড্রিঙ্কস খায়, তা সেই স্পিরুলিনা। এবার ফর্মুলেশন অফ ন্যানো ফাইটো ফার্টিলাইজার পরে বলছি। আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ ন্যানো ফাইটো ফার্টিলাইজার টু রাইস প্ল্যান্ট
তারপর হচ্ছে আয়রন কন্টেন্ট ইনক্রিমেন্ট ইন রাইস গ্রেন উইথ আয়রন ন্যানোপার্টিকেল এমবেডেড ইন অ্যালগি। এর সঙ্গে আমরা কম্পেয়ার করব যে নরমালি যে এনপিকে সিস্টেম আমরা দিই, যে কেমিক্যাল দিই, তার সঙ্গে দিয়ে আমরা কি করেছি, প্রচুর পরিমাণে মানে আমার স্টুডেন্টরাই করেছে, বিভিন্ন জায়গাকার অ্যালগি কালেক্ট করেছে এবং সেইখানে দেখেছে যে কোথায় কোথায় আমরা ন্যানো পার্টিকেল, আয়রন ন্যানো পার্টিকেল তৈরি করতে পারছি কি পারছি না। যেগুলো হচ্ছে সেগুলো একটু ব্রাউনিশ কালার হচ্ছে, ঠিক আছে। এরকম করে বিভিন্ন অ্যালগি আছে, তার ছবি আছে, ন্যানো পার্টিকেল অবস্থায় ছবি আছে। এই করতে করতে আমরা এই ফর্মুলাতে আসলাম। স্পিরুলিনাকে আমরা বেছে নিলাম কারণ ওটার খুব তাড়াতাড়ি গ্রোথ, ওইটা যে ট্যাঙ্কের মধ্যে গ্রো হচ্ছে, তাই স্পিরুলিনাকে আমরা ক্লথের উপর দিয়ে কালেক্ট করছি, ড্রাই করছি, তারপর আমরা কি করছি, একটা আয়রন পিটারসন সল্টের মধ্যে রেখে আইএনপি প্রোডাকশন মানে ন্যানো পার্টিকেল প্রোডাকশন করছি। 48 ঘন্টা লেগে যায়। তারপর সেই ন্যানো পার্টিকেলটাকে নিয়ে গুঁড়ো করে তারপরে এবার দেব, মাটিতে মেশাবো। তার আগে এখানে অনেক ক্যারেক্টারাইজেশন আছে, আমি একটু ডাটা রেখেছি, প্রচুর ডাটা রাখিনি, কারণ ওগুলো হচ্ছে হাউ টু ক্যারেক্টারাইজ ন্যানো পার্টিকেল, তার অনেক আছে, যেমন ইউভি পিস আছে, টেম আছে, ইন্ডেক্স আছে। এগুলো বিভিন্ন রকমের টেকনিক্স, হাউ ইউ ক্যান নো দ্যাট দিস আর ন্যানো পার্টিকেল, তার সাইজ কত, তার রেঞ্জ কত, এগুলো বিভিন্ন প্যারামিটার। মেন জায়গাটা হচ্ছে যে আমাদের প্রপোজালটা কি আছে। একটা হচ্ছে আমরা অ্যালকাল বায়োমাসটা নেব, তাতে প্ল্যান্টকে দেব, দিয়ে দেখবো ওর কি এফেক্ট আছে, মানে শুধু শৈবাল, ঠিক আছে, শুধু শৈবাল। আরেকটাতে হচ্ছে শৈবাল থেকে যে ন্যানো পার্টিকেলটা তৈরি হচ্ছে, আয়রন ন্যানো পার্টিকেলটা তৈরি হচ্ছে, সেটা দিয়ে দেখবো কি আছে। আরেকটা হচ্ছে যে আয়রন ন্যানো পার্টিকেল লোডেড অ্যালগাল বায়োমাস, মানে টোটাল অ্যালগির মধ্যে যে বায়োমাসটা তৈরি হলো সব সমেত তাই নিয়ে এবার দেখবো। এটা হচ্ছে আমরা প্রথম এই কনসেপ্টটা পাঠ করলাম, যে এর আগে কোনো পাবলিকেশন নেই, যে সব সমেত দেখা যে কি হয়, দিয়ে আমরা টেস্ট করব। খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আদৌ কোনো এফেক্ট আছে কি না। আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে এই যে সেটে একটা হচ্ছে, এবার কন্ট্রোল সেটে কি আছে, সেট মানে এনপিকে মানে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম যে রেটে দেয়, যে রেশিওতে দেয় চাষিরা, মোটামুটি সেই রেশিওটা রেখে একটা সেট। আর সেকেন্ড সেট হচ্ছে জাস্ট ড্রাইড স্পিরুলিনা বায়োমাস, মানে আমাদের যে অ্যালগিটা আছে সেটা। সেকেন্ড থ্রি হচ্ছে এক্সট্রাক্টেড আয়রন নাইট্রো পার্টিকেল ফ্রম ওইটা। আর ফোর হচ্ছে আইএনপি লোডেড স্পিরুলিনা বায়োমাস, মানে যেটাকে আমরা বলছি ন্যানো ফাইকো ফার্টিলাইজার। তার এগুলো করে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা সয়েলের যে কম্পোনেন্ট, যেটা বলছিলাম, সয়েলের যে কম্পোনেন্ট যেগুলো অ্যাভেলেবল নাইট্রোজেন মানে অ্যাভেলেবল ফসফরাস মাপা যায়, এগুলো পাঠালেই ওরা মেপে দেয়। তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে যখন সব সময় দিচ্ছি তখন দের ইজ এ ইনক্রিজ ইন অ্যাভেলেবল নাইট্রোজেন, ফসফরাস সবই একটা ইনক্রিজ হয়েছে, বেশ ভালো পরিমাণে ইনক্রিজ হয়েছে। তখন আমরা দেখলাম পরে এইসব ইনক্রিজ গুলো হচ্ছে, তখন আমরা এবার আস্তে আস্তে এই ছবিগুলো দেখাই। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে জাস্ট যে কমার্শিয়াল যে আমাদের কেমিক্যাল গুলো আছে সেইগুলো দিয়ে, তারপরে শুধু অ্যালগি দিয়ে, আইএনপি দিয়ে, আর পুরোটা এনপিএফ মানে ন্যানো ফাইটোফাইটার সব দিয়ে। তো দেখা যাচ্ছে যে লাস্টেরটায় যেটা আমরা সয়েলের হেলথেও দেখেছি ভালো হয়েছে, গাছের হেলথেও কিন্তু আমরা দেখছি ভালো হচ্ছে। এবং এর উপরে 30 দিন, 60 দিন, 90 দিন এটা একটা ড্রয়িং আছে। এরকম গ্রোথ হতে হতে যাচ্ছে গাছগুলো, সবসময়তেই এনপিএফ এ আমরা ভালো পাচ্ছি। আর এইবার যদি আমরা টিগার গুলো দেখি, মানে কত ব্রেথ ধরছে, তাতেও আমরা দেখছি এখানে কিন্তু ফলন অনেক বেশি হচ্ছে, ঠিক আছে। এটা আমরা করে পরে এখানে নেই, এটা আমরা কাকদ্বীপের এখানেই কিছু চাষিরা করছে এবং দে গট ভেরি গুড রেজাল্ট। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালাতে যে ম্যান পাওয়ার, সেটাই এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তা এনপিকে আর এনপিএফ এইগুলো যদি আমরা কম্পেয়ার করি, 100 গ্রাম অফ সিড নিই, তারপর আমরা বললাম যেটা অন্যান্য দেশে করে, আমাদের দেশেও এখন করে, সবাই একটা সুবিধা ভোগ করতে পারে না। সবাই তো স্পেন্সারে গিয়ে অর্গানিক কিনছেন, মানে হচ্ছে 100 গ্রাম অফ সিডে এবার আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যানালাইসিস করি, কারণ আমরা সবাই জানি যে আমাদের কিছু এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড দরকার। এই এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো আমাদের কি হয় যে আমরা যে এমনি রাইস খাই, তাতে দেখা যাবে অনেক জায়গাতে আমাদের এই এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো কম আছে। তা এই অ্যামাইনো অ্যাসিড রিভিল করে আমরা দেখেছি যে হিস্টিডিন বা মেথিওনিনে প্রচুর পরিমাণে আমরা আপরেগুলেশন পেয়েছি, ট্রিপ্টোফ্যান, ভ্যালিন, ফেরেন, এগুলো তো পেয়েছি, থিওনিনেও পেয়েছি। ভালো ভালো মেজর আপলিফমেন্ট হয়েছে as far as অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ কনসার্ন, ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে
ঠিক আছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ কনসার্ন খুব সুন্দর আপলিকমেন্ট পেয়েছি। সেটা আমরা একটু নিউট্রিশন এবার ফিল্ড ট্রায়ালে গিয়ে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ফিল্ড ট্রায়াল, এগুলো হচ্ছে তমলুকের ওখানে সব ফিল্ড ট্রায়াল গুলো হচ্ছে রত্না ভ্যারাইটিতে। এবারে যে দেখা যাচ্ছে এনপিকে ভার্সেস এনপিএফ অনেক চেঞ্জ হয়েছে, এবং সন্তোষ ভ্যারাইটিতেও আমরা দেখেছি চেঞ্জ হয়েছে। এগুলো অনেক পেপার হয়ে গেছে, এখন অনলাইনে মানলে সব পাওয়া যাবে। এনপিকে ভার্সেস এগুলো ফিল্ড ট্রায়াল, এইগুলোই আমরা কি করি, এইগুলো ফার্মার্সদেরকে দেওয়া হয় ফর দেয়ার এম্পাওয়ারমেন্ট। এবং আমাদের এখন সত্যি কথা বলতে গেলে কি খুব স্মল স্কেলে ফার্মারদের সঙ্গে ইন্টারাকশন হয়েছে, কারণ আমরা এটাকে বানিয়ে মানে আমরা 1 কেজি এনপিএল বানাতে টাইম লাগে 7 দিন 8 দিন, কিন্তু তার আগে অ্যালগাল কালচারটা রেডি করতে 1 মাস লেগে যায়। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। এবার অ্যালগাল কালেকশন করে থাকলে পরে ওটা আর কোনো ব্যাপার না, কিন্তু আমরা 4-5 জায়গায় দিয়েছি, তার দিকেও দিয়েছি। আর মেইনলি প্রথমে কাজ হচ্ছে তমলুকে, তারপর বিভিন্ন জন নিয়ে যায়, তারাই রিপোর্ট দেয়, ওদেরকে বলে দিয়েছি এই রিপোর্টগুলো আপনারা জেনারেট করুন। তারা খুশি, মানে যারা লাগিয়েছে খুশি। কারণ এইখানে একটা এন্টারপ্রেনারশিপ পড়ে আসছে যে সবেরই যখন হয় কস্টিং, এইগুলো হচ্ছে যদি আপনি প্যানিকেলের মর্ফোলজি গুলো দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই দিকে এনপিএফ গুলোতে সবথেকে বেশি পরিমাণে আমাদের শীষের ধানগুলো রয়েছে। এবার এখানে শুটলেন ফুটলেন এইগুলো সব যদি দেখেন এই ডান দিকে পথগুলো বেশি, মানে এনপিএফ গুলো সবথেকে ভালো পারফর্ম করেছে। ঠিক আছে, এরকম টোটালটা যদি গ্রেড নাম্বারও দেখেন বেশি, হ্যাঁ এফডি গ্রেড কমে গেছে, মানে অনেক জায়গায় কি ফার্স্ট গ্রেড, তাই তো যারা ওটা দেখেন জানে ফার্স্ট গ্রেড কমে গেছে, সেখানে আবার ওয়েট বেড়ে গেছে, এরকম করে অনেক ভালো ভালো আমরা রেজাল্ট পেয়েছি। সেটা আমরা দেখলাম যে 1000টা গ্রেড নিই এবং তারপরে যদি আমরা টোটাল সিট পার প্ল্যান্ট করি, টোটাল সিট ওয়েট পার প্ল্যান্ট করে আস্তে আস্তে যদি আমরা একটা রিটেল প্রাইসের সঙ্গে গভর্নমেন্টের যে রেট আছে সেটার সঙ্গে যদি আমরা ফেলি, তাহলে এইখানে হচ্ছে ইকোনমিক্সের ব্যাপার, যে আমাকে যাই করি না কেন চাষিরা তখনই নেবে যখন তার কোনো লাভ থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি এনপিকে দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে 63,000-এর মধ্যে একটা প্রফিট হচ্ছে, কিন্তু এখানে হচ্ছে 1 লাখের ওপর। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেট প্রফিট কিন্তু 1.6 টাইমস হচ্ছে। তা এইটাকে আমরা কিছু কিছু ছোট ছোট লেভেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিমেলরা ফার্মার আছে, আর অনেক ক্ষেত্রে ছেলেরাও আছে, মিক্স পপুলেশনে তারা করেছে। এবার এদের প্রবলেম হচ্ছে এই যে ট্রেনিং, এই যে অ্যালকাল স্টেটটা দিলেই ওরা বাঁচাতে পারছে না, ওটাকে আবার ট্রেনিং করতে হবে। এর জন্য ইউনিট, এটা হচ্ছে একটা পার্ট। After that, you need a huge amount of money from government and also active NGO those who wanted to do work. এটা গবেষণার কাজ, গবেষণাতে করে থাকবে, কারণ যে স্টুডেন্টটি এটা করেছে সে এবার থিসিস জমা দিয়ে চলে যাবে, তবে যে থিসিস জমা দিয়ে চলে যায় সে যতদিন অন্তত তাও চাকরি না পেলে এক করে আসবে, চাকরি পেলে পরে আসছি করে আসবে, আবার অনেক পরে আসবে। ন্যাচারালি কাজটা কি হয়ে যায় আমাদের দেশে হয়ে যায় যে একজনকেও একটা জায়গায় অবধি নিয়ে গেল, পরবর্তী জন পিএইচডি স্টুডেন্ট আরেকটা কাজ করে, এমন নয় যে এটা নিয়ে আর বেশি এগোবে না, কারণ এরপরে তো ওটা ল্যাব টু ল্যান্ডে চলে যায়। এই ল্যাব টু ল্যান্ডের জায়গাটাতে প্রচুর, মানে আমি বলবো বিএসসি এমএসসি পাস করা স্টুডেন্ট দরকার, যারা এই টেকনোলজিটাকে নিয়ে তার জন্য জব দরকার বা কিছু ফান্ডিং দরকার, যে যার জন্য কি হয় প্রচুর গবেষণা সারা ইন্ডিয়াতে সারা পৃথিবীতে হয়ে থাকে, যেটা আলটিমেটলি কোনোদিনও কোনো পায় না। হ্যাঁ, তারপরে কি হলো যে পিএইচডিতে 5 বছর 6 বছর কাটিয়ে গেল, তারও একটা পার্ট একটু হলো, কিন্তু আলটিমেটলি সে গেইন করাতে পারলো না, কারণ সে তারপরে অন্য জায়গায় জব পেয়ে চলে গেছে, বা সে জব প্রথম দেখি যায় জব আসছে। ন্যাচারালি আমাদের দেশে তো জব একটা প্রবলেম আছে, সব জায়গায় প্রবলেম আছে, তা এই আমাদের বেশি যেহেতু লোক সংখ্যা বেশি, তা এই ক্ষেত্রে একটা জায়গা যেখানে এনজিওদের সঙ্গে কাজ করলে ফান্ডিং আনতে পারলে এবং তারা কি অনেস্ট এনজিও হয়, এটা একটা ব্যাপার। এবং কমার্শিয়াল হেল্পটা মারাত্মক আছে, এবং আমাদের যারা ফার্মাররা খুব অল্প অল্প পকেটে কাজ করেছে তারা কিন্তু গেইন করেছে, কারণ আমরা পুরোটা দিয়ে দিয়েছি, ওরা আস্তে ট্রেনিংটা নিয়েছে, এখনো সেই জায়গায় যায়নি যে অ্যালগি চাষ করে ন্যানো পার্টিকেল মানে ন্যানো পার্টিকেলটা তৈরি করবে, শিখতে হবে। কিন্তু এটা যদি গভর্নমেন্টের একটা সংস্থা থাকতো যারা বানিয়ে দেবে, ওরা শুধু ইমপ্লিমেন্ট করবে,
তাহলে আরো বেশি রেভিনিউ হতো। কিন্তু এখানে প্রবলেম হয়, এরপরে প্রবলেম আছে, যে প্রবলেম হচ্ছে এটা আরেকটা পার্ট, মানে আমি লাস্টে ভ্যালিডিটি ডিসিশন এত বলতে চাইছি না। একটা জিনিস হচ্ছে আমি উৎপাদন করলাম ভালো কথা, আমার মাঠে ধানটা আছে, তো হাউ টু সেল ইট, এবার পুরোটাই কিন্তু একটা অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে আছে। সো এখানে যে বিএসসি সব স্টুডেন্টরা বসে আছে, সো ইউ ক্যান গাইড দেম। এইখানে হচ্ছে ইউ মেক এন্টারপ্রেনারশিপ। এখন স্টার্টআপ সব দিচ্ছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখন চাকরি না দেয়, স্টার্টআপ ফান্ড 1 লাখ 10 লাখ 4 লাখ 3 লাখ করে দিচ্ছে, ইভেন 1 crore অব্দি দেয় যদি ভালো ইয়ে হয় কনসেপ্ট। তাহলে স্টার্টআপ গ্র্যান্ট নিয়ে ইউ ক্যান হেল্প দি ফার্মার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউ আর্ন মানি। এমন নয় যে তুমি নিজে কিছু রোজগার না করে ওটা করছো। সো স্টার্টআপে অনেক টাকা দিচ্ছে, ফার্মার্সদের কি মার্কেট অব্দি পৌঁছে দেওয়া, মানে এখানে ধান থাকলো, মার্কেট একদিকে, ধান একদিকে, এবার যারা মিডলম্যান তারা তো কিনে নিয়ে গিয়ে ওকে হয়তো খুব 5 টাকা, আমি জানি না কত টাকা লাভে ওকে দেয়, ওরা অনেক লাভ করে। যারা আলটিমেটলি এটাকে নিয়ে এখন কিন্তু বিভিন্ন অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপের থ্রুতে ঘরে বসে বসে শুধু ফার্মার যদি বলে আমার 10 কুইন্টাল চাল হয়েছে, আমি ধান হয়েছে, আমি সেল আউট করতে চাই, ও ওখানে অনলাইনে আপলোড করবে, তুমি ওটাকে সেল করিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এই সিস্টেমটা বা ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া, এই জায়গাটাই কিন্তু একটা মারাত্মক জায়গা, যেটা কেউ করতে চায় না, কারণ ওইখানে ওরা বিজনেসটা দাঁড়িয়ে আছে। এই চালের যে যত দাম বাড়ছে, মিডলম্যানরা যারা চাষি নয় তারা প্রিন্টটা খেয়ে চলে যাচ্ছে। তারা হয়তো 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে দিয়েছে, তুমি চাষ করে আমাকে এটা দিয়ে দাও, দিয়ে দিচ্ছে, এবার ও 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে ও 4 লাখ টাকা বানিয়ে দিচ্ছে, মানে 5 লাখ টাকা প্রফিট করছে। একটা চাষি হয়তো খেটে 10,000 কি 20,000 টাকা ওই 5-6-4 মাসে এফেক্ট করছে। তো এইখানে হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং যেহেতু স্টার্টআপ প্রচুর গ্র্যান্ট আছে, এইগুলো আস্তে আস্তে করলে পরে আমার মনে হয় অনেক বেটার হবে। সো অর্গানিক ভার্সেস এইটার কনফিউশনে হচ্ছে যে বিভিন্ন থেকে আমরা ন্যানো ফাইটো ফার্টিলাইজার করেছি, কম্বাইন্ড ন্যানো ফাইটো ফার্টিলাইজার হিসেবে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করছি, তখন কন্টেন্ট অফ দি সয়েলও চেঞ্জ হচ্ছে, আর তার সঙ্গে ফিজিওলজিক্যাল প্যারামিটারও চেঞ্জ হচ্ছে। আয়রন কন্টেন্ট, হ্যাঁ যেটা আমি দেখাতে ভুলে গেছি, আয়রন কন্টেন্ট ছিল গ্রাফে, আয়রন কন্টেন্ট তো বাড়ছে, এটা হচ্ছে আমাদের একটা সবথেকে ট্যাগলাইন। এই জন্য এইটাকে আমরা পেটেন্টের জন্য একটা পার্ট পাঠিয়েছি, যে আয়রন কন্টেন্ট বাড়ছে, এবং কোন আয়রন কন্টেন্ট যেটা আমরা অ্যাবসর্ব করতে পারি, মানে আমরা যখন খাচ্ছি ব্রেনের মধ্যে যখন যাচ্ছে, আমরা যখন খাচ্ছি আমরা অ্যাবসর্ব করতে পারবো, এইরকম আয়রনটা আমাদের হবে, ফেরিক আয়রন হলে হবে না। তা সেই জন্য আমাদের এখানে একটা পেটেন্টের ব্যাপার আছে, ওটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, এখনো আসেনি। এইখানে আর হচ্ছে কনভেনশনাল থেকে আমরা প্রায় 2-4 বেশি পাচ্ছি। তো সব দিক থেকে যদি দেখি যে এগুলো যেহেতু একদম বায়োলজিক্যালি ড্রিভেন, নেচারে আছে, নেচার থেকে আমরা করছি, এবং আয়রন খুব একটা হার্মফুল কিছু না, সেটা থেকে যদি করি তাহলে আমরা অনেক ভালো কিছু পাবো। তো এটা হচ্ছে 4 থেকে 5 বছর লেগে যায়, মানে গবেষণার কাজ, যেটা আমি বললাম পিএইচডি তে একটা স্টুডেন্ট করে, তারপরে এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের ল্যাকুনা, এই জায়গাটাই এসে ল্যাকুনা, মানে সে পিএইচডির কাজটাকে কি করে চাষিদের কাছে নিয়ে যাবে। বা আজকে আমি এটা বলছি, আমরা আরেকটা বলি যে একটা হচ্ছে ল্যাব টু ল্যান্ড, একটা ল্যাব টু ক্লিনিক্স হয়, মানে একদম যেখানে চিকিৎসা হচ্ছে। তা আমরা আজকে এটাকে ফোকাস করছি, এই জায়গাটাই হচ্ছে বটলনেক, কারণ এখানে একাডেমিয়া ইন্ডাস্ট্রি এটা বারবার বলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পলিসি বানায় ঠান্ডা ঘরে বসে, তারপরে পলিসিটা ঠান্ডাই থাকে, কোনোদিনও আর বাস্তবে রূপ পায় না, কারণ হাউ টু ওয়ার্ক আউট অন দি পলিসি সেইটা কোনোদিনও ডিসকাস হয় না, গ্রাউন্ড লেভেলে কিছু হয় না, শুধু বিভিন্ন পলিসি তৈরি হয়, আইএস অফিসাররা বিভিন্ন পলিসি তৈরি করে, এবং দ্যাট গেটস ওয়েস্টেড আউট। এই এডিপি 2020, আর এডিপি 2020 এর অনেক কিছু ভালো জিনিসও আছে, হয়তো অনেক জিনিস আমাদের পছন্দ নয়, হতেই পারে, কিন্তু যখন এডিপি 2020 ডিসকাস হয়েছে ওভার 2 ইয়ার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কেউ যায়নি, জানেও না, ন্যাচারালি হঠাৎ করে 500 পাতার ডকুমেন্ট আসলে যাওয়া হয়, তাই হয়েছে। সেরকম ব্যাপার হচ্ছে এখানটাতেও, যে এইখান থেকে এই পার্টে যে এই যে ট্রান্সলেশনটা যে হবে, কে করবে? সরকারের একটা দায়বদ্ধতা আছে, এবং ইন্ডাস্ট্রিরও একটা দায়বদ্ধতা আছে। এই ট্রান্সফারটা যদি আমরা করতে পারি, তারপরেই কিন্তু লাভ, যে আলটিমেটলি চাষিদের উন্নতি। চাষিদের উন্নতি অ্যাজ সাচ কেউ চাইছে, ওরা ওদের মধ্যে থাকুক, মাঝখানে মিডলম্যানরা খেলে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে।
এইখানটাতেই হচ্ছে গ্রে ম্যাটার, যে কি করে ওই জিনিসটাকে নিয়ে চলে যাবে। তা এই বলে শেষ করলাম। এটা বেসিক্যালি অন্বেষার কাজ। অন্বেষা খুব ভালো কাজ করেছে। মানে কনসেপ্টটা দিলেই তো হবে না, প্রচুর ওয়ার্কআউট করে ফিল্ড ট্রায়াল দিয়ে ও আর শ্রীময়ী এরা দুজন মিলে মেনলি অন্বেষার এই কাজটা পুরোটাই হচ্ছে অন্বেষার, অন্যরা অন্য কাজ করে। তা এইটা আমি বললাম যে যেটা প্রচুর স্টুডেন্টরা আছে এবং অনেক স্যার ম্যাডামরাও আছে, একটাই বলা যে এখনকার দিনে কেউ যদি মনে করে যে আমি চাকরি আমাকে দিয়ে দেবে, এ হবে না। চাকরি ও আমি বলবো ইউ বিকাম এ সেলফ এন্টারপ্রেনার। এই এন্টারপ্রেনারশিপটা নিজেকে ভাবতে হবে। যেরকম মানে আমাদের তো বোটানিতে আছেই যে মাশরুম কালচার, মাশরুম কালচারে প্রচুর ইনকাম হচ্ছে, তাহলে আমাদের রেভিনিউ জেনারেট করতে হবে। আলটিমেটলি রেভিনিউ জেনারেশনের জন্য এই টেকনোলজি গুলো এমন নয় যে বিশাল রকেট সায়েন্স। ইউ ক্যান টেল দেম, দে ক্যান ডু ইট। ইটস এ ট্রেনিং। তা আমার যেটা মনে হয় যে এই জায়গাগুলো মানে টিচারদেরকে এগিয়ে এসে এখন সব ইনোভেশন সেন্টার হচ্ছে, ইনকিউবেশন সেন্টার হচ্ছে, এই সেন্টারগুলো ভালো করেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন গিভিং। বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট মানে এর যে একটা স্ট্রিং এ থাকবে, স্ট্রিংটা হচ্ছে এক একজন এক একটা কলেজ এক একটা ইউনিভার্সিটি তার মতো একটা ইনকিউবেশন সেন্টার করছে। বাট হাউ দোজ ইনকিউবেশন সেন্টার will give benefit to the larger masses of the farmers, how those farmers will be tracked and they will come to কেউ কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কদিন ফার্মার বসে থাকে, তার তো ডেলি যে টাকা পেতো সেটা পাবে না। তার মানে কি গভর্নমেন্টকে এখানেও ভাবতে হবে যে একটা ফার্মারকে আমি ট্রেনিং দিতে গেলে if it is a 1 month training, 2 month training, I have to give some subsidized money to him or her, otherwise that will not work. বলো আমি 7 দিন যদি ওখানে যাই আমার তো টাকা ইনকাম হবে না, খাবো কি? সো এইখানে কিন্তু একটা প্রবলেম আছে। মানে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে এসি টেসি চলছে, ইনকিউবেশন সেন্টার করছি, এই ইনোভেশন একটা পার্ট, কিন্তু বাস্তবে নেই। তার থেকে বরঞ্চ বলবো যে অনেক কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমি যাই দেখেছি টেলারিং আছে। টেলারিংটা কি, যে মেয়েটি শিখলো সে কিন্তু তারপরেই কিন্তু টেলারিং এর কাজ করে ও কিন্তু সেলফ এন্টারপ্রেনার হয়ে গেল। কিন্তু এগুলো তো সেইভাবে হবে না, এখানে তো ট্রেনিং দরকার। মানে টেলারিংটা সম্ভব, সব কিছু সম্ভব। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। We are very honored to have the deliberations given by Mr. Shantanu Pal, and I feel from my personal point that I also belong to Sir's department maybe a couple of decades ago, but so we are very, I'm very extremely proud and very happy to have Sir here, and I would request Sir that we would be very much interested to keep in touch with him so that our students get benefited, maybe in the form of internship, maybe training. And I have two very short questions for you. One is that foliar thing versus the addition to soil. Of course, that one is a long term, one is a short term. But say it is a seasonal thing. সেখানে climate constraint থাকে, weather constraint. সেই ক্ষেত্রে কি ফোলিয়ারটা আমরা চুজ করবো? না, ফোলিয়ারের সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে, সবই যা থাকে। অ্যাকচুয়ালি মাটিতে দিয়ে করাতে পারলে নাথিং বেটার দ্যান দ্যাট। কারণ ওখানে হলে কি হয়, এবার হচ্ছে আপনার ওটা অ্যাবজর্পশন হচ্ছে কি, এই স্প্রে করে দিলাম এক একটা গাছে এক এক রকমের পাতা, এবার রাইসে যেটাকে অ্যাবজর্পশন করাতে হয় তার জন্য আবার আমাকে ভাবতে হবে এই স্প্রে করে দিলে কি অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, তো নাটা দিয়ে করে দিতে হবে। সেই জন্যই হচ্ছে বেটার হচ্ছে, এটা তো ইয়ে নয় ইনসেক্টিসাইড নয় যে স্প্রে করে দিলাম ইনসেক্ট করতে পারবে, এটা তো আমাকে ঢোকাতে হবে। আমরা প্রেফার করি মানে সয়েলে দিলাম, সয়েলে এমনভাবে দিতে হবে এমন ইন্টারভেলে দিতে হবে যাতে রিটেনশনটা থাকে। রিটেনশনটা না থাকলে কি নিচে চলে যাবে, সয়েলে জলে চলে গেলে কি হবে, ও রুট তো আর পাবে না। মানে অনেক কটা ফ্যাক্টর আছে, যে এখন কি করছে ওই ন্যানো মাইক্রো ফার্টিলাইজার কিন্তু অনেকটা
বন্ডিং এ থাকে চট করে নেমে যায়, মানে একটু ছোবড়া টাইপের, সেই জন্য ওটা অনেক সুবিধা। বেসিক মানে ওইখানে হচ্ছে এখন বড় প্রবলেম হচ্ছে কিভাবে আমি বড় লার্জার ফিল্ডে মেসিং করব। ছোট ছোট জায়গায় তো আমি করে নিলাম প্লটে, কিন্তু মানে আমি কিভাবে হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা রাখবো, তাই না আমাকে বারবার দিতে হবে, মানে দিকগুলোর অন্তর অন্তর দিতে হবে, মানে তাহলে হয়ে যাবে। যে বানাবার পার্টিকেলটা বানাবার ব্যাপারটা, ওটা বলতে চাইছি যে ওটা তো ধরুন ফার্মারের মধ্যে ওটা তো না না পারবে, খুব ইজি। আমি ওখানে আমাদের স্ট্রেসটা দিতে হবে। আমি বলতে চাইছি ওখানে যদি আমাদের স্টুডেন্টদের আমরা ইনভলভ পারি, একটা ডিফারেন্ট ফর্মালিটি মেইনটেইন করে, এবং তাহলে আমাদেরটা হয়, এটা আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয়, আমাদের অনেক কটা সোসাইটি আছে, আমাদের এই পার্টিকুলার ট্রেনিংটা দেয় প্রভিন্সিয়াল রিসার্চ ফাউন্ডেশন, আচ্ছা পলিটিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গলও দেয়, তো প্রভিন্সিয়াল রিসার্চ ফাউন্ডেশন বেশি এই ট্রেনিংটা প্রায় ট্রেনিংটা দেয়। তখন আমি পাঠাবো, আপনাদের স্টুডেন্টদেরকে পাঠিয়ে দেবেন, কারণ এটা আমরা ট্রেনিং গুলো দিই এখানেই জয়গোপালপুর বলে একটা জায়গা আছে সুন্দরবনে, বাসন্তীর ওখানে, ওদের ওখানে আমরা একদম পুরো ইউনিট বানিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। এবং ওটা আপনি দেখবেন মানে উনিও বোটানির স্টুডেন্ট ছিলেন, তা আস্তে আস্তে সব ছেড়ে টেড়ে দিয়ে এইটার উপরই আছে, এবং মোটামুটি উনি ডেনমার্ক থেকে এই পারপাসে প্রায় মোর দ্যান 1 crore পান, এবং স্কুল আছে ভেতরে সেট আপ, মানে দেখার মতো সেট আপ করেছে। এবং ওখানে প্রবলেমটা অন্য, প্রবলেমটা হচ্ছে চাষিরা কিছুদিন আসে তারপর চলে যায়, চাষিরা তখনই থাকবে, আসলে কি খরচ বেশি হচ্ছে হয়তো, প্রবলেমটা হচ্ছে সেলিং, the thing is a problem, কারণ আপনি তো বুঝতেই পারছেন গ্রামে গঞ্জে রাত্রিরে হয়তো জোর করে কেউ কেটে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল, বা কেটে রেখেছে অন্যরা নিয়ে চলে গেল, ওরা তো জোর যার তার ব্যাপার। সেই জন্য কি করে চট করে ওটাকে নিয়ে চট করে অনলাইনে সেল করে দেওয়া যায়, এটাই কিন্তু মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা পলিসি, যে বললাম পলিসিটা আপনি ইমপ্লিমেন্ট করলে তো পলিসি ইমপ্লিমেন্ট হবে, আপনি পলিসি করে ছেড়ে দিলেন, বিভিন্ন জায়গায় আপনি সবজি মন্ডি করে দিলেন, কিন্তু সবজি মন্ডিগুলো স্ট্রাকচারে থাকলো, মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, সেই দিয়ে আসছিলাম আপনার ওই বাগনান কলেজ থেকে, উলবেরিয়া কলেজ, ওই যে হসপিটালটা বানিয়েছি দারুণ সুন্দর, দেখা যাচ্ছে যে অলমোস্ট কয়েকটা ঘর ছাড়া কোনো বললো এখন ওটা ফাংশনালি হয়নি, সে তাহলে দেখতে খুব ভালো লাগছে। তো এই ফাংশনালিটি না হলে তো জিরো। মানে আমার কথা হচ্ছে যে যারা পলিসি মেকিং করে, মেনলি তো আইএস অফিসাররা করে, তারা একটা কিছু ভেবে বা একটা কমিটির রেকমেন্ডেশনই করে, কিন্তু অল দি টাইম পার্টিকুলারলি এই জায়গাগুলোতে আমাদের এগ্রিকালচারাল জায়গাগুলোতে এটা কোনো না কোনো কারণে খুব একটা মুভ করে, কিন্তু দেখুন আবার স্পেস রিসার্চে দেখুন মারাত্মক জায়গায় মুভ করে গেছে, ব্যালিস্টিক মিসাইল বলুন ওইসব মানে যুদ্ধের ব্যাপার ইন্ডিয়া এগ্রিকালচারে যে করেনি তা না, এগ্রিকালচার আর ফিশিকালচার বোথ এই দুটোতে আরো অনেক করতে হবে, অনেক, কারণ যেহেতু এত পপুলেশন এই দুটোতেই মানে ফিশিকালচারও একটা মারাত্মক জায়গা, মানে ওর থিওরি আছে যে আমি মাছকে কতদিন অন্তর মানে আমার পুকুরের সাইজ কতটা জলের ডেপথ, আমি কি ধরনের মাছ ছাড়বো, কিভাবে মিক্স করে মাছ ছাড়বো, কিছু মাছ বটমে থাকে, কিছু মাঝখানে থাকে, কিছু উপরে থাকে, সেটারও একটা রেশিও আছে, ওটাও একটা অঙ্ক, ওটাও যে স্ট্যাটিস্টিক্স, সবই স্ট্যাটিস্টিক্স, মানে স্ট্যাটিস্টিক্স ছাড়া সেরকম এখানেও স্ট্যাটিস্টিক্স আছে। এই লাস্টে কিন্তু ইকোনমিক্স এর লোক, স্ট্যাটিস্টিক্স এর লোক, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট দরকার, তাহলে বিজনেস আপনি করাতে পারবেন, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট যদি না করালে আপনি কমার্শিয়ালটা করাতে পারবেন, মানে ওয়াই নট যে আমি এখানে ধান বানালাম আমি ট্যাগ করব, কথার কথা এক্স ব্র্যান্ড দিয়ে আমি ট্যাগ করব, এই জায়গাটাই হচ্ছে এই বাচ্চারা আছে ওদেরকে বললাম যে স্টার্টআপ এখন লিখলে 10 লাখ তো এমনি দিয়ে দিচ্ছে, 1 লাখ দিয়ে এখানেও আমার একটা মনে হয় আপনি বলছেন যে চাষিদের নিত্য তো তাদের রুজি রোজগারের একটা ব্যাপার থাকে, তাদের নিয়ে তো আপনার ব্যবস্থা করতে পারবে না, বাস এখানে কিন্তু আমি আমাদের স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকেও এটা বলছি যে আমরা যদি ওদেরকে ইনভলভ করি, মানে ওদেরকেও কিন্তু
end of the day, কিছু আমাদের ওর হাতে মানে এক্স্যাক্টলি আমি আমরা যখন ওই জয়গোপালপুরে করি আমরা পার ডে একটা টাকা দিই, আবার খাবার তো থাকেই, টাকা দিতে হয়, কারণ তো ওরা কি বাড়িতে তো ওকে টাকা নিয়ে ফিরতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের তো ম্যাক্সিমাম চাষিদের এরকম নয় যে বসে বসে গবেষণা দেখলো, যেরকম লাল বাবা রাইসের মালিকের সঙ্গে আবার পরিচয় হয়েছিল বর্ধমানে। তা উনি বলছিলেন যে আমি সব দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়ে কিভাবে রাইসের হয়, মেশিন গুলো কি আছে সেইগুলো আমি করেছি, কারণ ওনার বড় ব্যবসা ছিল হতে পারে, কিন্তু এমনি চাষিরা তো পারবে না। ঠিক আছে, Thank you so much, sir. We have almost arrived at the end of the activity session. I would request our principal, sir, Dr. Shubhra Shamus, to say a few words and then we share the results of the paper presentation. Followed. কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে আননেসেসারি অন্য কম্পাউন্ড অন্য এলিমেন্ট ফার্টিলাইজার হিসেবে এই জায়গায় কোনো যে সিলেক্টিভিটি ব্যাপারটা করা যায় কি? অবশ্যই করা যায়, কিন্তু আপনার এখানে তো আপনি নিজেও জানেন যে কলা পাকা কি দিয়ে Good afternoon and very warm welcome to everyone present here. It is my great pleasure to acknowledge you all to the initiation of today's National Conference on Women Empowerment. As we gather together on the concluding hour of this enriching academic event, I extend my sincerest greeting to our guest of honor, distinguished speakers, respected academicians, participants, women entrepreneurs, members of self-help groups and leaders. During these 2 days interactions, we have witnessed a vibrant exchange of ideas, experiences and knowledge. The conference has successfully highlighted the transformative role of entrepreneurship in empowering women, particularly in the context of sustainable and green initiatives. The deliberations have clearly demonstrated that when women are empowered economically, the benefits extend far beyond individuals to families, communities, and the nation as a whole. The discussion on sustainable agriculture, biodiversity conservation, eco-friendly innovations, digital platform for business, and the role of self-help groups have been both insightful and inspiring. These sessions have not only addressed the challenges faced by women entrepreneurs, such as access to finance, training, and markets, but have also offered practical pathways for overcoming them. One of the most encouraging aspects of this conference has been the participation of women entrepreneurs and grassroots innovators whose real-life experiences have added depth and authenticity to our academic discussion. The exhibition of green products and sustainable innovations has further reinforced the idea that entrepreneurship go hand in hand with environmental responsibility. As we conclude this conference, it is very important to carry forward the ideas and insights gained here into actionable outcomes. Let this not be the end, but rather the beginning of the new collaborations, research initiatives, and policy engagements aimed at strengthening women-led enterprises. I take this opportunity to congratulate Dr. Mobina Parveen, Assistant Professor, Department of Botany, who received the financial grant from West Bengal
Department of Science and Technology and Biotechnology for organizing this two-day national conference and the organizing committee for their meticulous planning and successful execution of this national event. I also express my gratitude to all speakers, participants and surrounding agencies for their valuable words. I once again gratefully acknowledge your participation in this two-day national conference, which has made it a grand success. Thank you all for being a part of this meaningful journey. Thank you, sir. May we request you, sir, once again to come to the dais and declare the results of paper presentation which we had requested. I'm very pleased to announce the award for the paper presentation last day. The selectors have given 2 hours for all the participants yesterday. First is Ashutosh Kovidas, got the first prize, and Rajkumar Kuchare gets second prize. Thank you, Ashutosh Kovidas and Rajkumar. We would like to hand over the prizes to the respective PIs who are here. If the member himself is present. So, Dakshin. So since Ashutosh Koviraj is not here, I would request Dr. Momina Parvin to receive the award on his behalf. I will now request Professor Shyama Bondewala to declare the results of poster competition which we handed to you. Thank you, Malini Madam. In the poster competition, today's poster competition, the honorable judges of the panel have decided, have awarded marks on various aspects of the poster. On the basis of their judgment, the poster presented by Tanmoy Noskar and Shobhit Das of the Department of Microbiology, Dhruba College, has become the topper. Actually, there are 2 posters only. So once the one poster becomes topper, the first, the other becomes second, definitely, obviously. That poster was presented by Shania Sultana Halder, Department of Botany, Dhruba College. I would now request Professor Shyama Bondewala and Professor Shantanu Pal to hand over the respective awards to the students. So first, sir, Professor Shantanu Pal, please if you could hand over the first prize. Thank you, sir, and thank you participants also. Keep it up. And now I would request Professor Shyama Bondewala to hand over the award to the second prize winner. Thank you. A very happy moment
I would now request Professor Shobana Ghosh, our IPSC coordinator madam, to declare the results of the entrepreneurship program that we had yesterday. আমাদের আজকের স্পিকার স্যার যে বলছিলেন যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা বেশি দরকার, তো আমরা যেটা উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট ছিলাম এন্টারপ্রেনারশিপের মধ্যে দিয়ে, গতকাল আমরা একদম ভীষণ বাস্তব একটা মোবাইল দেখেছিলাম। আমাদের প্রায় 10 থেকে 12 জন এখানে সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা ছিলেন তারা এখানে পার্টিসিপেট করেছিলেন তাদের উইন প্রোডাক্টস নিয়ে। খুব সুন্দর পার্টিসিপেশন হয়েছে। তো সেই এক্সিবিশনে আমরা বেছে নিয়েছি বেস্ট অ্যাওয়ার্ডের জন্য মিস রিয়া দাকশিন, তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রিয়ার স্টোরিজেনিক অ্যাস্থেটিক্স, তার যে প্রচেষ্টা, তার যে উদ্যম, তার যে এন্টারপ্রেনারশিপ করেছে তার জন্য। I would now request Professor Shobana Ghosh and Professor Shantanu Pal and also to hand over the award. And please, sir, principal sir, and Professor Shamal Bandhadar, please you also join in to take a nice photo of this memorable moment. এইটা পড়ে যাবে। After the 2 days long wait and massive participation, I should say, and very enthusiastic and vibrant one, we on behalf of the organizing committee wish all of you heartfelt thanks, and we would conclude our today national symposium by singing our national anthem, Jana Gana Mana. The tune would be played in our microphone, and let us all stand up and sing it for ourselves. বন্ধ করলাম।